Hello everyone, welcome back to the session. This is your chemistry teacher Venkatesh Mandala. So this is the lecture 2 of equilibrium. So we are going to start with understanding about a different type of equilibrium, that is chemical equilibrium. So ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం ఒక ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి, సో నార్మల్గా ఒక సిస్టంలో ఒక ఫిజికల్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు ఒక స్టేట్ అనేది రీచ్ అవుతుంది. ఆ స్టేట్లో ఆ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ విల్ హ్యావ్ సర్టన్ కండిషన్స్ టు ఇట్. సో ఆ పర్టికులర్ కండిషన్స్లో ఈ సిస్టమ్ని మనం ద సిస్టమ్ ఈజ్ అట్ ఎ స్టేట్ అండ్ ద స్టేట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో డిఫైన్ చేసాం అబౌట్ ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో నౌ సిమిలర్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఎలా అయితే ఒక పర్టికులర్ సిస్టంలో మనం ఒక ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ కనుక కెమికల్ ప్రాసెస్ అయినట్లయితే, సో దిస్ కెమికల్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ ద సిస్టమ్, ఇట్ విల్ రీచ్ వన్ స్టేట్. సో ఆ స్టేట్లో ఆ కెమికల్ ప్రాసెస్ ఆ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ కండిషన్స్ టు ఇట్. సో ఆ పర్టికులర్ స్టేట్లో మనం సిస్టమ్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ద సిస్టమ్ ఈజ్ అట్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని మనం పిలుస్తాం. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ దట్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ session. So to understand that, let's take one simplest reaction. So నేను ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ తీసుకుంటాను. దట్ మీన్స్ I have my reactants. And that are converted into products. నార్మల్గా మీకు గుర్తున్నట్లయితే ఒక ఈక్విలిబ్రియం గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు వి విల్ స్పీక్ అబౌట్ ఈక్విలిబ్రియం ఓన్లీ వెన్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ ఇది ఒక రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో ఇది నా సిస్టమ్, ఇనిషియల్గా నా సిస్టంలో ఓన్లీ రియాక్టెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ రియాక్టెంట్స్ మధ్య కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది జరిగిన తర్వాత నాకు అది ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్కి దారితీస్తుంది. ఓకే, సో ఎటువంటి సమయంలో నా సిస్టమ్ని నేను ద సిస్టమ్ ఈజ్ అట్ ఎ స్టేట్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని నేను పిలుస్తాను అన్న విషయాన్ని ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే, సో నౌ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వి విల్ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ దిస్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఒక సింపుల్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ద రియాక్షన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ విత్ hydrogen, which is a gas. So if we react it will result in the formation of ammonia. So idi kuda oka reversible process. So N2 plus 3H2 will give rise to 2NH3. So it is a balanced chemical equation. So ikkada reactants unnai, ikkada products unnai. So నార్మల్గా ఏంటంటే లెట్స్ సే దట్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ పర్టికులర్, ఇది రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ అన్నాను అంటే నాకు ఈ రియాక్షన్ అనేది ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫీజిబుల్. ఓకే, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ స్పాంటేనియస్. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే యాజ్ ఐ హ్యావ్ టేకన్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్, నేనేం చేస్తున్నానంటే నా సిస్టంలో ఈసారి ఫస్ట్ కేస్ 1. సో కేస్ 1లో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఈసారి నా సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ మస్ట్ బీ ఏ క్లోజ్డ్ కంటైనర్. మనం ఈక్విలిబ్రియం గురించి మాట్లాడాలంటే వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఈక్విలిబ్రియం దట్ ఈస్ అటైన్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ కంటైనర్. సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ మై క్లోజ్డ్ కంటైనర్. ఇటువంటి క్లోజ్డ్ కంటైనర్ విచ్ ఇస్ అట్ ఏ వాల్యూమ్, సర్టెన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, దీని లోపల నేను ఏం ఉంచాను, నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ ఉంచాను. సో నౌ వాట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్, సో నైట్రోజన్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్, దాంతో పాటుగా హైడ్రోజన్ ఇస్ ప్రజెంట్. సో నార్మల్గా ఇవి రెండు రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్ కనుక ఒకదానికొకటి రియాక్ట్ అవుతాయి. సో ఇనీషియల్గా చూసినట్లయితే, సో దిస్ ఇస్ ఇనీషియలీ ఐ హ్యావ్ యాడెడ్. సో ఇనీషియల్గా మనం చూసినట్లయితే ఈ నైట్రోజన్ కాస్త హైడ్రోజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి that will result in the formation of ammonia. So this would be happening. Okay, so ikkada obvious ga this is the reaction that is happening in the forward direction. So initial ga ela untundante the formation, the rate of formation of ammonia will be higher compared to that of the backward process.
సో ఇక్కడ జరిగే ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ద బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్, ఎలా అయితే ఇక్కడ నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ రెండూ కలిసి ఇక్కడ అమోనియాను ఫామ్ అవుతాయో, ఈ అమోనియా ఫార్మేషన్ జరిగే కొద్దీ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ కూడా మనకు జరుగుతుంది. Okay, if the concentration of the ammonia is increasing by moving this particular reaction in the forward direction, then as the ammonia formation takes place, then the backward reaction rate will also start to increase with increase in the concentration of ammonia. Ardhamainda? So initial ga this is the, if I'm talking about the rate, so this will have the rate of forward process, the forward reaction. ఓకే, సో అలానే ఇది జరిగేటప్పుడు ఎలా అయితే మనం ప్రీవియస్ కేసులో ఇక్కడ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి కదా, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ 3H2 గివ్ రైస్ టు 2NH3. ఓకే, సో ఇక్కడ రేట్ అనేది స్పీడ్గా ఉంటుంది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ద మోర్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ విల్ ఇంట్రాక్ట్ టు ఫార్మ్ అమోనియా. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్, అంటే అమోనియా ఇస్ యాక్చువల్లీ dissociating into nitrogen and hydrogen, this will be less. అంటే తక్కువ నంబర్ ఆఫ్ అమోనియా పార్టికల్స్ మాత్రమే దే విల్ డిసాసియేట్ టు ఫార్మ్ నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఇనీషియల్లీ. సో ఇనీషియల్గా మనం చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఏంటి, సో దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్. సో ఇలా బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంటుంది, దీనికి కూడా ఒక సర్టెన్ రేట్ ఉంటుంది. సో ఇనీషియల్గా మనం చూసినట్లయితే ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, ఓకే, సో ఇనీషియల్గా ఎలా ఉంటుందంటే, so at this condition you will have rate of forward reaction will be greater than rate of backward reaction. ఇది ఇనీషియల్గా ఓకే, కానీ నాకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అయితే ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో యాజ్ ద టైమ్ ప్రొసీడ్స్ ఏం జరుగుతుందంటే ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ విల్ స్టార్ట్ టు డిక్రీజ్. ఎందుకంటే ద నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆర్ గెటింగ్ కన్స్యూమ్డ్. Sir, how do you know that the rate actually decreases? So రేట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అన్న విషయాన్ని మనకు కెమికల్ కైనెటిక్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఓకే, యూ విల్ లెర్న్ అబౌట్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ ఇన్ యువర్ గ్రేడ్ 12. అసలు కెమికల్ కైనెటిక్స్ ప్రకారం సో యూ హ్యావ్ ఎ లా దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రేట్ లా. వాట్ ఈస్ ద లా? సో రేట్ లా ఏం చెప్తుందంటే, ఓకే, ఈ లా ప్రకారం మనకు ఏ రేట్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ అట్ దాట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్. దట్ మీన్స్ ఈ రేట్లా ఏం చెప్తుంది, ఇట్ సేస్ దట్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ raised to the power of n. ఈ n మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద ఆర్డర్. కానీ ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే రేట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ జరిగే కొద్దీ ఏం జరుగుతుంది, ఈ నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ కన్జ్యూమ్ అయిపోయి అమోనియా ఫార్మేషన్కి దారితీస్తుంది. సో స్లోగా దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతూ వస్తుంది. సో ఇది తగ్గే కొద్దీ ఖచ్చితంగా మనకు రేటు కూడా తగ్గిపోతుంది. సో ఇనిషియల్గా ఒకవేళ 10 molecules అంటే 10 molecules of this nitrogen are interacting with 30 molecules of hydrogen to form this 20 molecules of ammonia అనుకోండి. సో తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ 10 molecules బదులు మేబీ 7 molecules will react with 21 molecules of hydrogen to form 14 molecules of ammonia. అలా రేట్ తగ్గిపోతుంది. The interaction will start to come down. Okay, so now this is the case. అలానే మనం బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ విషయానికి వస్తే ఇనీషియల్గా మనకు అమౌంట్ ఆఫ్ అమోనియా ఎంత ఉంటుంది, 0 ఉంటుంది. అందుకనే ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఫర్ ద బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ఇట్స్ రియాక్టెంట్స్. అంటే బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్కి వచ్చేసరికి మన రియాక్టెంట్స్ ఏంటి, ఇక్కడ అమోనియా అనేది మన రియాక్టెంట్. సో ఇఫ్ అమోనియా ఇస్ ద రియాక్టెంట్, మరి ఈ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు మనకు కంపల్సరీ ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ లిటరలీ 0 ఉంటుందా అంటే మనకు ఈ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇది ఈ రెండు కలిసి అమోనియాని ఫామ్ చేస్తున్నాయి కనుక ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ ఫర్ ద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అనేది మనకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అందుకనే మనకు ఆబ్వియస్గా ఏం జరుగుతుంది, ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అనేది మనకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో
ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఏం జరుగుతుందంటే ఇది ఒక స్టేట్ని రీచ్ అవుతుంది. సో ఇనీషియల్గా సో ఇట్ విల్ రీచ్ ఎ స్టేట్ సో వేర్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఈక్వల్ అవుతాయి. సో ఒక స్టేట్కి ఇవి రీచ్ అవుతాయి. సో ఆ స్టేట్లో ఏం జరుగుతుందంటే ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అనమాట. యు అండర్స్టాండ్ దిస్? సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్, so as it increase, as the rate of forward reaction rate of backward reaction both becomes equal, so ఈ స్టేట్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని పిలుస్తాం. So what is this particular state? This particular state is referred to as the equilibrium state. దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం? ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని మనం పిలుస్తాం అన్నమాట. Did you understand this? Is this clear? Okay, so this is referred to as a equilibrium state where the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Okay, so this is the first thing you have to understand. Okay, and then if you are looking about the concentration of the reactants and the products, సో ఇక్కడ వరకు మనకేంటంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఎందుకంటే నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆర్ రియాక్టింగ్ టు ఫార్మ్ అమోనియా. ఓకే, సో ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే అట్ ద సేమ్ టైం మనం చూసినట్లయితే ఓకే, ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్ దెన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్? అవి కంటిన్యూస్గా డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తాయి కదా, బికాస్ రియాక్టెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ కన్జ్యూమ్డ్. సో నార్మల్గా మనకు ఇనీషియల్గా ద రేట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్, amount of reactant concentration will start to decrease. సో ఇలా డిక్రీజ్ అవుతూ ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రెండు ఈక్వల్ అయ్యాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఒకవేళ మనకు గనుక ఇక్కడ ఒక నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ గనుక 3 హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్తో రియాక్ట్ అయితే మనకి ఇక్కడ 2 అమోనియా మాలిక్యూల్స్ వచ్చాయి. దట్ మీన్స్ ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైంలో దిస్ 1 + 3 ఆర్ ఫార్మింగ్ 2. And at the same instant, ఈ particular process లో, can you tell me what will happen to the backward process? సో ఇక్కడ మనకి ఈ పర్టికులర్ స్టేట్లో రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, సో దిస్ ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ దట్ ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ వన్ అనదర్ టు ఫార్మ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ ఒకటి ఇంటరాక్టింగ్ విత్ 3 టు ఫార్మ్ 2 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ అమోనియా. దట్ మీన్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం అట్ ద సేమ్ టైం మనకు రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్కి ఇది ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ అమోనియా ఆ ఇన్స్టెంట్లో ఫామ్ అవుతాయో అన్ని మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ అమోనియా ఆర్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ బ్యాక్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 1 మాలిక్యూల్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ 3 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. సో ఇది మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ దగ్గర రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్ ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్, సో వాట్ ఈస్ ఇట్? సో దట్ మీన్స్ ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్లో అట్ ఈక్విలిబ్రియం ఈ పర్టికులర్ స్టేట్ దగ్గర మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, ఓకే, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ స్క్వేర్ బ్రేసెస్, సో దిస్ ఇస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్, one reactant, again concentration of the hydrogen, second reactant, and the concentration of ammonia, this is the product. So all of this will be constant. So వీటి యొక్క concentrations are constant. I'll use the same color, it's better. So they have constant. Understood? సో ఈ పర్టికులర్ స్టేట్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ కనిపించే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ అట్ ఏ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, హియర్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ ఈక్విలిబ్రియం అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. డిఫైనింగ్ ఈక్విలిబ్రియం అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. సో ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గరే మనం ఇవన్నిటి గురించి మాట్లాడుతున్నాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైందా? సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద కేస్ 1. ఓకే, సో ఈ కేస్ 1 ప్రకారం నేను ఏం రాయొచ్చు అంటే, సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో
So E reaction is said to be at equilibrium when the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. This is the first condition. Okay, మరి రెండో కండిషన్ ఏంటి? At equilibrium we can say that the concentration of the reactants and products are constant. అంటే concentration of reactants, okay, is a constant value, is constant. అలానే concentration of products కూడా ఆ పర్టికులర్ టైంలో మనకు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. This is the condition for chemical equilibrium. Understood? Is this clear? Do you have any queries still here? Okay, so now let's say for example ఇదే రియాక్షన్ని కేస్ 2లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, హియర్ ఐ స్టార్టెడ్ విత్ నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్. సో కేస్ 2లో ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ అమోనియా. సో ఇన్ ద కేస్ 2 వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్, ఈ పర్టికులర్ కంటైనర్లో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ద ప్రాసెస్ ఓన్లీ విత్ అమోనియా. సో ఇలా అమోనియాతో ఒక్కటే, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో అట్ ఏ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, okay, so if I'm starting this particular process with ammonia, so it will start to decompose. So as it decomposes, so what happens for me here, so ikkada entante I know that this NH3 will form sorry 3H2 plus 2 CH2 plus N2. సో ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో, అగైన్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ విచ్ కంటైనర్, ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మళ్ళీ ఇది ఏం చేస్తుంది, ఈ అమోనియాలో ఇనీషియల్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే, ఇనీషియల్గా మనకి డిసాసియేషన్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డామినేటింగ్ వన్. సో దిస్ ఇస్ మై రియాక్టెంట్ నౌ. సో ఇక్కడ నాకు రేట్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ఒక రియాక్షన్కి నాకు రేట్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రైజ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్. ఓకే, సో ఎన్ అనేది ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అంటాం. దిస్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ కెమికల్ కైనటిక్స్లో, మీరు దీని గురించి తెలుసుకుంటారు. ఓకే, అసలు ఎన్ అంటే ఏంటనేది. ఓకే, సో ఇక్కడ రియాక్షన్ రేట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్. అంటే ఇక్కడ నా రియాక్టెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది కనుక రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ విల్ ఆల్సో బీ మోర్ ఇనీషియల్గా, అంతే కదా. సో యాజ్ టైమ్ ప్రోగ్రెసెస్ వాట్ దిస్ విల్ స్టార్ట్ టు ఫార్మ్ N2 plus 3H2. అంటే ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ విల్ స్టార్ట్ టు డిక్రీస్. ఎందుకంటే నాకు అమౌంట్ ఆఫ్ అమోనియా అనేది తగ్గిపోతూ వెళ్తుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్గా రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ కూడా తగ్గిపోతూ వెళ్తుంది. అండర్స్టూడ్? సో ఇఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇస్ స్లోలీ డిక్రీజింగ్, అండ్ ఇంకొకటి చెప్పండి, ఇది ఒక రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. అంటే మనకి ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ ఫర్ ద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఈ N2 plus 3H2 బికమ్స్ ద రియాక్టెంట్స్. సో ఇవి రియాక్టెంట్స్ అయినట్లయితే మనకు ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫర్ ద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. అంటే మనకేం జరుగుతుందంటే, ఇవి ఫామ్ అయ్యే కొద్దీ ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ టు ఇంక్రీజ్. అంతే కదా. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే, ఒక రియాక్షన్ అనేది, ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ విచ్ ఈస్ ఎ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్, అది ఈక్విలిబ్రియం క్యాన్ బి అటైన్డ్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్స్. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే, ఇనీషియల్గా ఎలా ఉంటుంది, ఇనీషియల్గా మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అండ్ హియర్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అన్నాను అనుకోండి, ఇనీషియల్గా ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ విల్ బి డామినేటింగ్ ఓవర్ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. ఇవి స్లోగా ఏం జరుగుతాయి, సో ఫైనలీ ఇట్ విల్ రీచ్ ఎ స్టేజ్ వేర్ రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ స్లోగా తగ్గిపోతూ అండ్ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ స్లోగా పెరుగుతూ, ఇవి రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో. రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అట్ ఏ పర్టికులర్ స్టేట్. అండ్ ఈ స్టేట్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం, ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని పిలుస్తాం.
దీన్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని పిలుస్తాం. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ స్టేట్లో మనకు ద అమౌంట్ ఆఫ్ అమోనియా, అమౌంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, అమౌంట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏంటి, అమౌంట్ ఆఫ్ అమోనియా ఇస్ కాన్స్టెంట్, అమౌంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ నేను ఈక్వల్ అని చెప్పట్లేదు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, దే ఆర్ కాన్స్టెంట్ అని మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దే ఆర్ ఈక్వల్. అండర్స్టాండ్ దిస్? అండర్స్టాండ్ దిస్? సో ఇప్పుడు నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్, ఒక చిన్న డౌట్. ఓకే, సో లెట్స్ సే దట్ ఇక్కడ కేస్ 1 జరిగింది కదా. సో కేస్ 1లో లెట్స్ సే ద atoms of nitrogen and hydrogen in this particular sample. Okay, so now what I'm doing is, నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ కన్క్లూజన్ హియర్. ఒక కేస్ 1 తీసుకుంటున్నాను అండ్ కేస్ 2 తీసుకుంటున్నాను. ఇటువంటి కేసులో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, సో ఆటమ్స్ that are present in case 1, atoms of nitrogen and hydrogen, okay, in case 1, in case 1, okay, I am saying this is equal to the atoms of nitrogen and hydrogen in case 2 అన్నాను అనుకోండి. in case 2 ఇవి రెండు గనుక ఈక్వల్ అయినట్లయితే, అండ్ ఇఫ్ దేర్ టెంపరేచర్స్ ఆర్ ఆల్సో సేమ్ టెంపరేచర్స్, ఓకే, ఇఫ్ దేర్ హ్యావ్ సేమ్ టెంపరేచర్స్, ఇవి రెండు సేమ్ టెంపరేచర్ టీ దగ్గరే అనుకోండి, మనం ఈ హోల్ రియాక్షన్స్ మొత్తం చేస్తున్నాం. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, మనకు ఆ పర్టికులర్ కేసులో ఏం జరుగుతుందంటే, the amount of ammonia, the amount of hydrogen, the amount of nitrogen, so the conditions are identical conditions. Okay, I'm telling you here, the conditions are identical. Conditions are identical అంటే pressure everything. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనకి ఏం జరుగుతుందంటే, సో ద కేస్ 1లో వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ అమోనియా దట్ విల్ బీ ఫార్మ్డ్, ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అమోనియా విల్ ఆల్సో బీ దేర్ ఇన్ ద కేస్ 2. ఇక్కడ అప్రోచ్ ఏమో బ్యాక్వర్డ్, అర్థమైందా? సో ఈ కేసులో మాత్రం యూ క్యాన్ సే ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఇస్ సేమ్, ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ ఇన్ కేస్ 1 అండ్ కేస్ 2 ఆర్ సేమ్ అని మనం చెప్పచ్చు. అండర్స్టూడ్? ఓకే, ఇలా ఉన్నట్లయితే ఈ కండిషన్స్ దగ్గర మాత్రమే దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ఇక్కడ మాత్రం యూ కెనాట్ సే ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ బోత్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్ అని మీరు చెప్పడానికి లేదు. ఇక్కడ ఇది వేరే కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఉండొచ్చు. సో ఈ పర్టికులర్ నేను ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్, ఎంత అమోనియాని తీసుకుంటాను అనే దాన్ని బట్టి నాకు ఇక్కడ హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్ ఎంత ఫామ్ అవుతాయి అనేది డిసైడ్ అవుతాయి. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ కేస్ దగ్గర నేను ఏం చెప్పొచ్చు, ఐ క్యాన్ సే దట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అమోనియా, ఓకే, in case 1 will be equal to ammonia in case 3, sorry, case 2. Okay, అలానే రియాక్టెంట్స్ ఆల్సో. సో రియాక్టెంట్స్ కూడా వాటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఇన్ కేస్ 1 will be equal to concentrations of the products in case 2. సో ఇక్కడ మనం రివర్స్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఏంటంటే వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్. సో ద నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ హియర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ హియర్, దెన్ యూ విల్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో. అండర్స్టూడ్? సో ఇక్కడ మనం ఎందుకు నేను 2 కేసెస్ తీసుకొని దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే, ఈక్విలిబ్రియం క్యాన్ బి అటైన్డ్ ఇన్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్స్. సో ద కన్క్లూజన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫ్రమ్ దిస్ is that equilibrium can be attained in any direction. Any direction. Okay, so this is the meaning to this. Understood? So we have learned about the conditions to equilibrium also. So మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గానే ఇక్కడ రాసాం. So this two are referred to as what? Conditions for equilibrium. This are the particular reaction and the equilibrium లో ఉంది అంటే, these are the conditions of chemical equilibrium. గుర్తుపెట్టుకోండి.
Understood? So is this clear? Okay. So you have to understand the graphical interpretation of this. So normal ga దీని యొక్క graphical interpretation మనం చూసినట్లయితే, so let's say I have a graph of concentration versus time. So మన case 1 graph, I'm talking about the case 1 graph where I have general graph, okay? I'm not talking reactants. Reactions are taken, sorry. Initial ga case 1 lo what we are taking? So my container contains only reactants. So my starting so starting sample has only reactants. So ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనకి ఏం జరగాలి? సో దిస్ ఇస్ ఎ గ్రాఫ్ ఆఫ్ కాన్సంట్రేషన్ వర్సెస్ టైం. ఓకే, సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇనీషియల్గా రియాక్టెంట్ యొక్క కాన్సంట్రేషన్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఓకే, సో రియాక్టెంట్ యొక్క కాన్సంట్రేషన్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అండ్ యాజ్ ద టైమ్ ప్రోగ్రెసెస్ వాట్ హ్యాపన్స్, ఈ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ స్లోగా తగ్గుతూనే వెళ్తుందా? జీరో టైం దగ్గర ఎక్కువ రియాక్టెంట్ ఉంటుంది, ఓన్లీ రియాక్టెంట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హై. So what happens, it will slowly start to decrease. And if you are noticing here, దీని యొక్క కాన్సంట్రేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది, అవునా? సో ఇఫ్ యు ఆర్ నోటీసింగ్ దిస్ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ హ్యాస్ బికమ్స్ కాన్స్టెంట్. గమనించారా? సో దిస్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఉన్నది కాస్త తగ్గిపోతూ ఇక్కడికి వచ్చింది, దీనికంటే కిందకి ఇంకా వెళ్ళట్లేదు. ఓకే, ఎందుకు వెళ్ళట్లేదో మీరే నాకు చెప్పాలి. ఓకే, బిఫోర్ ఐ డ్రా ద గ్రాఫ్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్. మరి ప్రోడక్ట్ విషయానికి వచ్చేసరికి, సో దిస్ ఈజ్ మై రియాక్టెంట్స్, కరెక్ట్? సో దిస్ ఈజ్ మై రియాక్టెంట్, ఇది నా రియాక్టెంట్స్. మరి నా ప్రోడక్ట్స్ విషయానికి వస్తే ఎలా ఉంటుంది నా ప్రోడక్ట్స్ గ్రాఫ్? స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇనిషియల్గా జీరో ఉంటుంది, సో జీరో నుంచి ఇది స్లోగా పెరుగుతూ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం దగ్గర మళ్ళీ కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది, అవునా? ఇస్ ఇట్ రైట్? సో దిస్ బికమ్స్ కాన్స్టెంట్. ఐల్ డ్రా ఇట్ ప్రాపర్లీ. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మళ్ళీ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం దగ్గర, సో ఇక్కడ జీరో నుంచి ఇది పెరుగుతూ వెళ్ళి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం దగ్గర కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ కాన్స్టెంట్. అంటే కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఉంది చూసారా? సో లెట్ మీ డ్రా దిస్ ప్రాపర్లీ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ మై ప్రోడక్ట్, నా రియాక్టెంట్ ఏమో దిస్ ఈజ్ మై రియాక్టెంట్. సో ఏ పాయింట్ దగ్గర ప్రోడక్ట్ యొక్క కాన్సంట్రేషన్ రియాక్టెంట్ యొక్క కాన్సంట్రేషన్ ఈక్వల్ అయ్యాయి గమనించండి. సో మీరు గమనించినట్లయితే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, సో ఈ పాయింట్ దగ్గర, సో దట్ మీన్స్ ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకు కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్, కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ రెండు, అంటే ఈ టైం దగ్గర అట్ దిస్ టైం టీ మనకు కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్, కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అనేది కాన్స్టెంట్ అయిపోయి ఇక్కడ నుంచి కాన్స్టెంట్. చూడండి, ద హోల్ గ్రాఫ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. సో హియర్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. అంటే టైం మారే కొద్దీ నాకు కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ అనేది మారట్లేదు. అంటే కెన్ ఐ సే దట్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్, అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నాకు ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ రీచ్ అయిందని చెప్పచ్చా? సో అట్ దిస్ పాయింట్ కెన్ ఐ సే దట్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఈస్ అటైన్డ్ అని చెప్పచ్చా? అబ్సల్యూట్గా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ద కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, సో ఇక్కడంతా ఈ హోల్ రీజియన్లో కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్, ఈ హోల్ రీజియన్లో కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, సో ఇవి రెండు కూడా కాన్స్టెంట్ అయిపోయాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఇది తగ్గుతూ వచ్చింది, ఇక్కడ వరకు ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం దగ్గర ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్? వెన్ కెన్ ఐ సే ద కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ ద కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ ఇవి రెండు ఎప్పుడు ఈక్వల్ ఉంటాయి? at equilibrium దగ్గర మాత్రం మనం ఈ కండిషన్ చూస్తాం. ఓకే, సో దిస్ టెల్స్ us that the rate of forward reaction, rate of backward reaction is becoming equal at this point. సో అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నాకు the rate of forward reaction is becoming equal to rate of backward reaction. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, oh my bad, sorry, I have written this wrong. Concentration of the product and concentration of the
reactants both are becoming constant. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, కాన్స్టెంట్. ఎందుకంటే ఇది రియాక్టెంట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ దిస్ మచ్. Did you understand this? So this is the general graph when you are starting sample as a reactant. Understood? Is this clear? Then ఇదే గ్రాఫ్ని if you, let's say if I'm taking rate versus time, ఇదే గ్రాఫ్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ ప్లాటింగ్ ఇట్ రేట్ వర్సెస్ టైం. సో ఈసారి ఐ హ్యావ్ ఏ గ్రాఫ్ వేర్ ఐ హ్యావ్, ఇక్కడేమో రేట్ తీసుకుంటున్నాను, ఓకే, అండ్ ఇక్కడేమో టైం తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు రేట్ వర్సెస్ టైం ఏం జరుగుతుంది, కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ కుడ్ బి ద గ్రాఫ్? సో ఇనీషియల్గా చూసినట్లయితే ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇస్ డామినేటింగ్, అది మనకు తెలుసు. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, సో రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ అట్ t ఈక్వల్ టు 0. మరి రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్కి వచ్చేసరికి దిస్ విల్ బి ద కేస్. సో డిఫరెంట్ కలర్స్ తీసుకుందాం, దట్స్ బెటర్. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, okay, here, and this one is, I'm talking about the product reactant. So here we are talking about the forward reaction, backward reaction. So ikkada pink color తీసుకుంటా. Okay, so now forward reaction rate మనం చూసినట్లయితే, so that means reactant converting into product. సో ఆ రేట్ అనేది స్లోగా ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతూ వస్తుంది. ఎందుకు తగ్గిపోతుంది, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే రేట్ లా ప్రకారం, ఓకే, రేట్ లా ప్రకారం మనకి రేట్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఆల్రెడీ మనం విన్నాం, రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్, ఎన్ని మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్గా కొలుస్తాం. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ స్లోగా తగ్గిపోతూ వస్తుంది కనుక మనకు రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ కూడా స్లోగా తగ్గిపోతూ రావాలి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అంటే నాకు రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇలా స్లోగా తగ్గిపోతూ 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 వస్తుంది, అంతేనా? ఓకే, సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే ద రేట్ బికమ్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద, ఓకే, ఐల్ డ్రా ఇట్ ప్రాపర్లీ హియర్. సో ద రేట్ బికమ్స్ స్లోలీ డిక్రీజెస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ఫర్ ద ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. సో ద yellow colored one represents the forward reaction. So this is explained by this simple point. ఎందుకంటే మనకు రేట్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది కాబట్టి ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్ కూడా స్లోగా తగ్గుతూ వెళ్తుంది. మరి బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? సో ఇనీషియల్గా మనం చూసినట్లయితే బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ 0, సో రేట్ కూడా 0నే ఉంటుంది, చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది స్లోగా దీని యొక్క అమౌంట్ అనేది పెరుగుతుంది. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ విల్ స్లోలీ స్టార్ట్ టు ఇంక్రీజ్. ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ స్లోలీ ఇంక్రీజింగ్, దెన్ ఆబ్వియస్గా మనకు ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బికమ్ మై రియాక్టెంట్ ఫర్ ద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. దట్ మీన్స్ నాకు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అనేది డిక్రీజ్ అయినట్లయితే బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం దగ్గర ఇవి రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఎక్కడ ఈక్వల్ అయ్యాయి గమనించండి. అట్ దిస్ పాయింట్ దే హ్యావ్ బికమ్ ఈక్వల్. ఇక్కడ ఒక టైం సేమ్ టీ, ఇక్కడ టైం టీ అయితే ఇక్కడ కూడా సేమ్ టైం టీ. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఆర్ బికమింగ్ ఈక్వల్. సో దిస్ ఇస్ మై బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. అంటే ద టైమ్ టేకన్ టు రీచ్ ఈక్విలిబ్రియం విల్ బి టీ. డు యు అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకు రేట్స్ ఆర్ బికమింగ్ ఈక్వల్, గమనించండి. సో దిస్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. ఓకే, is this clear? Understood? Okay, so this is what is happening, this initial values. Okay, so this is the graph when you are taking a rate versus time for a forward reaction, backward reaction. So our point dagara, here I can say that equilibrium state is attained. Ikkada I can say that equilibrium state is attained. అందుకని ఈ స్టేట్ దాటిన తర్వాత నాకు రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రెండు ఈక్వల్ అవుతున్నాయి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం దగ్గరే. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ బికమింగ్ ఈక్వల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే,
Do you understand this? Is this clear? Okay. So initial forward reaction is dominating over backward reaction. Okay. Now let's look at the reverse case to them. So let's look at the case 2. So case 2 kochesarike manam what is the product we are starting with? So case 2 kochesarike we are starting with the my sample has products. So here I have products. So this is my starting sample. Idi na starting sample. So if that is the case, so ikkada em chestamante let's take this kind of a graph. Okay. So ikkada em chestamante let's take this way. Okay. సో ఇక్కడ ఎలా స్టార్ట్ చేసాం ఈ రెండింటిని మనం క్లబ్ చేయొచ్చు ఈ గ్రాఫ్ని కూడా మనం క్లబ్ చేయొచ్చు సో వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్ సో ఇక్కడ నా రియాక్టెంట్ ఇక్కడ ఇది నా కాన్సన్ట్రేషన్ అనుకోండి సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ మై టైమ్ సో ఇనీషియల్గా నా ప్రోడక్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది కదా కరెక్ట్ సో ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ ద ప్రోడక్ట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ వెరీ హై సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ సో 1 minute ఓకే దిస్ ఇస్ మై అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అనేది హైగా ఉంది ఓకే సో స్లోగా ఏమవుతుంది దిస్ ప్రోడక్ట్ విల్ యాక్చువల్లీ డీకంపోజ్ టు ఫార్మ్ రియాక్టెంట్స్ సో ఇది కూడా మళ్ళీ స్లోగా తగ్గిపోతూ వస్తుంది కదా సో దిస్ విల్ స్టార్ట్ టు రెడ్యూస్ హియర్ లైక్ దిస్ కరెక్ట్ సో స్లోగా అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అనేది తగ్గిపోతూ వెళ్తుంది యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ బికాస్ హియర్ ప్రోడక్ట్ and this is the reactants we are getting okay mari akkada we are starting with the reactants and then we are getting the products so ikkada as time progresses manaki em jarugutundi ikkada అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ అనేది పెరుగుతుంది వేర్ యాజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు రియాక్టెంట్ సో మరి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ దట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ మై హౌ మై టైమ్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఓకే సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నా రియాక్టెంట్కి వచ్చేసరికి ఈ రియాక్టెంట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇనిషియల్గా టీ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర 0 ఉంటుంది సో ఇది స్లోగా యాజ్ టైమ్ ప్రోగ్రెసెస్ ఇట్ విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ టు ఇంక్రీజ్ కరెక్ట్ సో ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఒక పాయింట్ దగ్గర దే బోత్ బికమ్ ఈక్వల్ గమనించండి సో హియర్ ఇస్ ద టైమ్ టీ సో హియర్ దిస్ స్టేట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ సో ఇక్కడ మనకు ప్రోడక్ట్ అనేది తగ్గుతూ వెళ్తుంది సో దిస్ ఇస్ మై రియాక్టెంట్స్ సో రియాక్టెంట్స్ స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఓకే ఓకే వెరాస్ నా ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతాయి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో దే బికమ్ కాన్స్టెంట్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ బికమ్స్ కాన్స్టెంట్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ టైం ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ అవుతుంది అలానే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ కూడా ఇట్ విల్ బికమ్ కాన్స్టెంట్ ఓకే సో ఇవి రెండు కాన్స్టెంట్ అవుతున్నాయి అంటే వాట్ విల్ బీ దిస్ గ్రాఫ్ ఫర్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ గ్రాఫ్ చూసినట్లయితే సిమిలర్గా లెట్స్ లుక్ ఇట్స్ ద సేమ్ ఇట్స్ ద రివర్స్ జస్ట్ ఇది ఒక రేట్ అనుకోండి సో దిస్ ఇస్ ద టైమ్ సో టైం పెరిగే కొద్దీ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ విల్ స్టార్ట్ టు కమ్ డౌన్ సో ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది స్లోగా రేట్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది ఎందుకంటే మనకు అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ గెటింగ్ రెడ్యూస్డ్ సో ఈ కేసులో మనకి ఏంటంటే దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు రెడ్యూస్ ద రేట్ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇస్ దిస్ సో హియర్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఓకే సో ఇలా మనకు ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ మనం ప్రోడక్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే దట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మన రియాక్టెంట్స్ వేరు దిస్ ఇస్ అవర్ ప్రోడక్ట్ ఓకే వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ద ప్రోడక్ట్స్ మన స్టార్టింగ్ శాంపుల్ ఏంటి ప్రోడక్ట్స్ అందుకనే ప్రోడక్ట్స్ స్లోగా తగ్గుతూ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం ద రేట్ విల్ స్టార్ట్ బికమింగ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ దిస్ సో హియర్ దే బికమ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్
ఓకే, సో ఎక్కడ ఈక్వల్ అవుతున్నాయి? ఈ పాయింట్ దగ్గర దే ఆర్ బికమింగ్ ఈక్వల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. Equilibrium state. Understood? So is this clear? Do you have any queries related to this? Okay, so this is how the graph would look like. Okay, and this is how the equilibrium is attained from this direction when you are taking the starting sample as the product. Understood? Clear? So e point దగ్గర మనకి ఏంటి? Concentration rate of forward reaction. So this is, I have to write for the forward reaction. This is the forward reaction, whereas this is the rate of backward reaction. Okay, ఇక్కడ backward reaction అంటే reactant forming product, forward reaction అంటే product forming the reactant. Understood? Is this clear? Okay, మరి case 3లో if you are looking at it, how do you club both the graphs? So ఈ రెండు కేసెస్ని నేను క్లబ్ చేస్తాను చూడండి. So when it comes to case 3, I have same number of particles. దీన్ని క్లబ్ చేసి ఎలా రాయొచ్చు అంటే, I will show you how you can draw the same graph by clubbing. అంటే ఏ డైరెక్షన్ నుంచి అప్రోచ్ అయినా కూడా రియాక్షన్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం ఎలా రీచ్ అవుతుంది అనేది నేను చూపిస్తాను ఈసారి. ఓకే, సో హియర్ ఐ హ్యావ్ దిస్ రిప్రజెంట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్స్. ఓకే, ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఇది కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఇనీషియల్గా ఎలా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం? వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ద రియాక్టెంట్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. సో ఒకవేళ మనం రియాక్టెంట్స్తో స్టార్ట్ చేస్తే ఏం జరగాలి? రియాక్టెంట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ స్లోగా డిక్రీజ్ అయ్యి కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ ద ప్రోడక్ట్స్, నేను ప్రోడక్ట్స్తో స్టార్ట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? నాకు ప్రోడక్ట్స్తో స్టార్ట్ చేస్తే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ అనేది స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ కూడా, ఓకే, సో దే విల్ రీచ్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్. ఇలా ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ని రెండు రీచ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ఫర్ if my approach is from the reactant side. So this is from the reactants. Okay, so ikkad nunchi ee green color, ee particular graph, so I'm just showing you here, it has two parts to it. Okay, so ee graph, this represents my starting sample. Starting sample enti ikkada? Starting sample is reactant. Okay, మరి ఇక్కడేమో what is my starting sample? I have my starting sample is my product. You understand this? So this is how the graph would look like. ఇక్కడ రియాక్టెంట్తో స్టార్ట్ చేశాను. సో కేస్ 3లో మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. I have already mentioned it. The number of particles are constant. So this represents for the reactant. Okay, so this represents for the reactant. Okay, so next thing, then how about for the product? So ikkad nunchi ikkada varaku na product emavutadi, slowga increase avutadi. So my product, the amount of product will start to increase. Okay, so as it increases, so ఇది స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇలా ఇంక్రీజ్ అయ్యి, సారీ, ఇక్కడ ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇలా ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత, then here what is happening, the concentration of the reactant is again coming down. ఇక్కడ నేను తీసుకున్న ప్రోడక్ట్, ఇనిషియల్గా ఐ స్టార్టెడ్ విత్ ద ప్రోడక్ట్, రైట్? సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్తో స్టార్ట్ చేశాను కనుక నాకు ఇక్కడి నుంచి నా ప్రోడక్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో that will start to decrease. So I'll take a different color here. Okay, blue. So ఇక్కడ నా ప్రోడక్ట్ ఎంత ఉంది కదా, సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుంది విత్ టైమ్, బికాస్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ ద ప్రోడక్ట్. సో హియర్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్. సో దిస్ ఇస్ స్టార్టింగ్ ప్రోడక్ట్ అండ్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ రియాక్టెంట్. ఇక్కడ నేను రియాక్టెంట్తో స్టార్టింగ్ రియాక్టెంట్ అనమాట.
ఓకే. సో ఇది ప్రోడక్ట్ అనేది స్లోగా తగ్గుతూ 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 సో దట్ విల్ అప్రోచ్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్. సో యు అండర్స్టాండ్ దిస్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ హౌ దే వుడ్ అప్రోచ్ అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ దే వుడ్ బికమ్ ఈక్వల్. Till now we have understood about how the equilibrium is attained. సో ఒక్కసారి ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అయిన తర్వాత ఆ ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఎటువంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి అన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నాం, రైట్? సో నౌ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అటైనింగ్ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ ఆల్సో గవర్న్డ్ బై ఏ లా. అసలు ఆ లా ఏంటో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నౌ. సో దెర్ ఇస్ ఎ లా దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లా ఆఫ్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఈ లా ప్రకారం ఏంటంటే, లెట్స్ సే నాకు ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ఉందనుకోండి. ఒక పర్టికులర్ సిస్టంలో నేను ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ వేర్ ఏ moles of A are reacting with B moles of B, and this is resulting in the formation of the product C moles of C plus D moles of D అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనేది ఇనిషియల్గా మనం చూసినట్లయితే ఇఫ్ మై స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఏ అండ్ బి, నాకేం జరుగుతుంది, నా ప్రాసెస్ అనేది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్, ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ విల్ బి డామినేటింగ్ ఇనిషియల్లీ ఓవర్ ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్. సో అలా స్లోగా ఇదేం జరుగుతుంది, దే అప్రోచ్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఇవి రెండు కాస్త ఒక్కసారిగా దే విల్ అప్రోచ్ ఈక్విలిబ్రియం. సో లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అయింది అనుకుందాం. సో దట్ మీన్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఈ ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అయింది అని నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి ఆ ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్కి, ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్కి వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ దట్ ఐ కెన్ రైట్? సో నేను ఒక రెండు కండిషన్స్ రాయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ కండిషన్? సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. సో ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ is equal to rate of backward reaction అని రాయొచ్చు. రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అని రాయొచ్చు. సో తర్వాత ఏంటంటే ఐ కెన్ రైట్ వన్ మోర్ కండిషన్ అబౌట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్. అంటే ఐ కెన్ సే దట్ ఈ పర్టికులర్ స్టేట్లో ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ దిస్ విల్ బి ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. అలానే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద అదర్ రియాక్టెంట్ బి, ఇది కూడా ఇట్ విల్ బి ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, రైట్? దెన్ హౌ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్స్? ప్రోడక్ట్స్ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి కదా. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ సి, దిస్ విల్ ఆల్సో బి ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఐఎమ్ టాకింగ్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ డి, విచ్ ఈస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం ద ప్రోడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఈ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఏవి కూడా మారవు. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ అబౌట్. ఈక్వల్ అని చెప్పట్లేదు నేను. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దిస్ ఆర్ ఈక్వల్, బట్ I'm not saying A is equal to B, B is equal to C, C is equal to D అన్నీ అనట్లేదు. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ వీటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి. సో ఒకవేళ ఇక్కడ 2 moles ఆఫ్ ఏ ఉన్నాయనుకోండి, సో కంపల్సరీ ఆ ఓవరాల్ ప్రాసెస్లో 2 moles ఆఫ్ ఏనే ఉంటాయి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ విచ్ కంటైనర్? ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్. దట్ ఈస్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, క్లోజ్డ్ container. So equilibrium is attained only in closed container at a constant volume. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, at a particular temperature. So this ఈ particular reaction at temperature T జరుగుతుంది. Okay, is this clear? Okay, so now my question here is, okay, so ఇక్కడ ఈ particular reaction లో ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే, okay, so this law says that ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్ట్, అంటే ఈ హోల్ ప్రాసెస్లో ఎప్పుడైనా మనం ఇక్కడ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్, ఓకే, అండ్ ద ప్రోడక్ట్స్, అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్, ఓకే, raise it to the power of stoichiometric coefficients divided by concentration of the reactant. So this is the concentration of the reactants raised to their power of stoichiometric coefficients. For a particular reaction at constant temperature. మళ్ళీ చెప్తున్నాను,
at constant temperature, at constant temperature, ఈ రేషియో ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ బీ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అని చెప్తున్నారు. దిస్ రేషియో విల్ బీ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. దిస్ ఇస్ వాట్ దిస్ లా ఇస్ టెల్లింగ్ అస్. సో ఈ కాన్స్టెంట్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ పర్టికులర్ కాన్స్టెంట్ ఇస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ ఆర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. గుర్తుపెట్టుకోండి, వేర్ concentration of the product and concentration of the reactant, ఇవి రెండు కూడా ఆర్ కాన్సంట్రేషన్స్ at ఈక్విలిబ్రియం. అర్థమైందా? Did you understand this? So can you give me an expression for this? Can you write the equilibrium constant for this particular reaction? అంటే ఈ equilibrium constant is given by the letter Kc. So how do you define this? This is defined as Kc. Now ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్కి మీరు కేసీ రాయగలరా, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ రాయగలరా? సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే కేసీ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు, ఇది ఒక ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ మై ప్రోడక్ట్? సి అండ్ డి ఆర్ మై ప్రోడక్ట్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి raised to the power of small c, that is stoichiometric coefficient, concentration of D raised to the power of small d whole divided by concentration of A raised to the power of A and concentration of B raised to the power of B and Rayacha. Can I write it like this? So E equation, this is the equation that tells us that at equilibrium, this ratio of the concentration of the products raised to the power of stoichiometric coefficients to that of the ratio of the concentration of the reactants at equilibrium raised to the power of their stoichiometric coefficients will be a constant value for a particular reaction at constant temperature. At constant temperature. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కూడా టెంపరేచర్ అయితే కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి, మార్చకూడదు. ఓకే, ఇఫ్ యూ చేంజ్ దిస్ విల్ ఆల్సో చేంజ్. అంటే దిస్ టెల్స్ అస్ దట్ ఈ వాల్యూ, ఈ రేషియో ఏదైతే ఉందో దిస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ కండిషన్స్ దట్ యు ఆర్ టేకింగ్. అంటే ఇది టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ విల్ వ్యారీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ రిమెంబర్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? సో లెట్స్ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాం. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ఫర్ ద సేమ్ రియాక్షన్ where I have nitrogen 3H2 is resulting in the formation of a product 2NH3. So ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్కి కనుక if I want to write Kc, ఎలా రాస్తాను నేను? So I can write Kc is equal to concentration of the reactant at equilibrium. So ఇక్కడ concentration of ammonia, this is the equilibrium concentration raised to the power of 2 whole divided by concentration of nitrogen raised to the power of 1, concentration of hydrogen raised to the power of 3. So where concentration of ammonia, concentration of hydrogen, concentration of nitrogen are equilibrium concentrations. Are equilibrium concentrations. గుర్తుపెట్టుకోండి. Is this clear? This is how you do it. Okay, understood? Okay, so one of the most important thing ఏంటంటే నార్మల్గా మనకు ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్స్ అన్ని ఏంటంటే దే ఆర్ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ అండ్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్స్. సో వాట్ ఆర్ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్ అది కూడా చెప్తాను. సో ఇక్కడ లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ రియాక్టెంట్. సో ఈ రియాక్టెంట్ కాస్త ఏం జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్. ఇవి సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్స్ అనమాట.
మనం సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్స్ని ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఇస్ ఇట్? సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్, ఒకవేళ నాకు ఇక్కడ రియాక్టెంట్ అండ్ ప్రోడక్ట్, సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ సింగిల్ స్టెప్లో జరిగినట్లయితే, ఇఫ్ దర్ ఈస్ నో ఇంటర్మీడియట్ ఫార్మేషన్, సో దట్ మీన్స్ సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్. సో ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ద ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ is one elementary reaction. Elementary reaction అంటే సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్, మళ్ళీ ఒకే స్టెప్లో జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రోడక్ట్ టు రియాక్టెంట్, సో దట్ ఈస్ మై బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. ఇక్కడ జరిగే బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ which is happening in a single step. Okay, step reaction. So మనకు నార్మల్గా ఓకే ఇటువంటి ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్లో, ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, ఇదే ఈక్వేషన్ నేను ఎలా రాస్తానంటే, ఐ విల్ రైట్ ఆర్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఆర్ రియాక్టింగ్ టు ఫార్మ్ పీ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ పీ. సిమిలర్గా బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. సో ఈ రియాక్షన్ ఇలా రాస్తాను. సో ఓకే, సో నా ఐ నో దట్, నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, రేట్ లా ప్రకారం నేను ఏం రాయొచ్చు అంటే, యాజ్ పర్ ద ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, సో రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్. ఇలా రాయొచ్చా? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్. సో ఇది ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్కి. ఓకే, సో అలానే బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్కి రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ విల్ be directly proportional to the concentration of the product అని చెప్పొచ్చా? సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ పెరిగితే బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్. కరెక్ట్? సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్. ఓకే, సో దెన్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, ఇక్కడ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అన్నాను కదా. ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ దిస్ ఇస్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ దిస్ ఇస్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ దిస్ ఇస్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అని నేను చెప్పాను. కరెక్ట్? So now tell me something. If you observe this, ఇది ఒక ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ అని నేను అన్నాను కనుక, ఓకే, సో దిస్ ఇస్, దీని యొక్క ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎలా రాయొచ్చు? వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద కేసీ ఫర్ దిస్? సో దీని యొక్క కేసీ విల్ బీ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్, దట్ ఈస్ స్మాల్ p, అలానే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ r. ఇంతే కదా? So this is the equilibrium constant for this particular reaction. Okay, and ఈ reaction అనేది రెండు elementary reactions, forward reaction, backward reaction. So ఈ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, the order of the reaction, what is it? Order of the reaction will be equal to its stoichiometric coefficient, will be equal to its stoichiometric coefficient when the reaction is an elementary reaction. గుర్తుపెట్టుకోండి. So I have to say order of the reaction will be equal to molecularity in the elementary reactions. This you will be learning when you are talking about chemical kinetics. So I am writing it a note here. N represents what? Order of reaction. So order of reaction will be equal to, okay, molecularity of a reaction in elementary reactions. So molecularity ante enti sir? So molecularity ante the number of molecules that are reacting with together to form product. Ikkada number of molecules that are reacting are r number of molecules. So hence ikkada ee forward direction lo manaku n will be equal to what? R. ఈ కేసులో, సో లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్, దిస్ ఇస్ n1 అని రాస్తాను, ఇక్కడ n2 అని రాస్తాను. ఇక్కడ n1 n2 అంటే ఈ రెండు డిఫరెంట్ వేరే నెంబర్స్ ఉంటాయి కనుక. ఓకే, సో హియర్ n is the order of the reaction, that will be equal to molecularity of a reaction in the elementary reaction. So molecularity of the reaction అంటే ఏమని డిఫైన్ చేశాను నేను? సో molecularity is defined as the number of molecules that are reacting in the elementary reaction. What is it? So molecularity of a reaction, మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తున్నాను, molecularity of reaction is the number of molecules reacting in an elementary reaction. In an elementary reaction, గుర్తుపెట్టుకోండి. So I am defining molecularity for an elementary reaction.
Okay, is this clear? So if now this is clear, so ఇక్కడ నాకు n1 place లో can I write r here? Absolute గా రాయొచ్చు. So now I can write from this, okay, the rate of forward reaction will be equal to, will be directly proportional to the concentration of the r raised to the power of how much? r. అంతే కదా? This will be the case. అండ్ అలానే అక్కడ కూడా కెన్ ఐ రైట్, ఇప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్కి వచ్చేసరికి సేమ్ థింగ్, ఇది కూడా ఒక ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్. ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ అన్నప్పుడు ఐ టోల్డ్ యూ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. సో మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అంటే బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్లో ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ దట్ ఆర్ రియాక్టింగ్ హియర్ ఆర్ పీ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ నేను ఇక్కడ ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ పీ అని రాయొచ్చు కదా. కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్? ఎస్. సో ఇక్కడ ఈ ప్రపోర్షనాలిటీని మనం తీసేసేయడానికి ఏం చేస్తామంటే వి ఇంట్రడ్యూస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రేట్ కాన్స్టెంట్. సో ఆర్ఎఫ్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు స్మాల్ కేఎఫ్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఆర్ అని తీసుకుంటాం ఒకటి. అండ్ అలానే అక్కడ కూడా ఆర్బి విల్ బీ ఈక్వల్ టు KB ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ P అని తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు బాగా గమనించండి, వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఐ డివైడ్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్స్? వాట్ ఈస్ RF బై RB? వాట్? సో ఓకే, లెట్స్ నాట్ డివైడ్ దిస్. సో ఈ రియాక్షన్ అనేది అట్ ఈక్విలిబ్రియం కెన్ ఐ రైట్? ఇక్కడ నాకు రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ వచ్చింది, రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ వచ్చింది. సో కెన్ ఐ రైట్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం? ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర నాకు రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్, కరెక్టే కదా? దిస్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ నో అట్ ఈక్విలిబ్రియం. సో దిస్ ఈస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం, కేసీ విల్ బీ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ ఉంది నాకు, దిస్ ఈస్ ఆల్సో అట్ ఈక్విలిబ్రియం, అంతే కదా? అట్ ఈక్విలిబ్రియం దిస్ ఇస్ ద కేస్. సో ఈ రెండింటిని కనుక నేను కానీ ఈక్వేట్ చేసినట్లయితే, సో దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ ఈక్వేటింగ్ small kf into concentration of the reactant raised to the power of r is equal to small kb into concentration of the product raised to the power of p. Okay, so if I take this whole term this side, so నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, this becomes, okay, this whole thing becomes kf by kb will be equal to concentration of the product raised to the power of P whole divided by concentration of the reactant raised to the power of R అవుతుందా? కెన్ ఐ సే దిస్? అంటే ఒక ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్లో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద రేట్ కాన్స్టెంట్, సో ఇక్కడ ఆ కేఎఫ్ అండ్ కేబి ఆర్ రేట్ కాన్స్టెంట్. సో నౌ కేఎఫ్ అండ్ కేబి ఆర్ రేట్ కాన్స్టెంట్స్. ఓకే, రేట్ కాన్స్టెంట్స్. సో ఈ కేసులో నేను ఏం రాయొచ్చు అంటే కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, కేఎఫ్ బై కేబి రాయొచ్చా? కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఫ్రమ్ దట్? అండ్ దిస్ ఇస్ అగైన్ ఈక్వల్ టు concentration of the product raised to the power of P whole divided by concentration of the reactant raised to the power of R. Okay, సో ఇక్కడ ఎందుకంటే వీఆర్ డిఫైనింగ్ దిస్ రేట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అట్ కాన్సన్ట్రేషన్. అంటే ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, హియర్ పి అండ్ ఆర్ ఆర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం, అది కూడా రాసుకోవాలి మీరు. కాన్సన్ట్రేషన్ పి అండ్ ఆర్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం, అప్పుడు మాత్రమే ఇది వ్యాలిడ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. So first thing we have discovered that equilibrium constant is given from the law of chemical equilibrium. So equilibrium constant మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే it is the ratio of the concentration of the products raised to the power of their stoichiometric coefficients to that of the concentration of the reactants raised to the power of stoichiometric coefficients. So at a constant temperature ఈ వాల్యూ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. That is what we have learnt about. ఓకే, మళ్ళీ ఏం చేసామంటే వీ హ్యావ్ టేకన్ ద సేమ్ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్.
సో నార్మల్గా ఒక రివర్సిబుల్ రియాక్షన్లో ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఉంటుంది, బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. సో మనకు ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్లో ఏంటంటే ఇది ఒక సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్ కనుక మనం దీన్ని ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ అని పిలుస్తాం. అలానే ఈ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్లో ఇది కూడా ఒక సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్ కనుక ఇది కూడా ఇంకొక ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ అని మనం పిలుస్తాం. ఓకే, కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే వాటిల్లో సింగిల్ స్టెప్లో కాకుండా ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఏదైనా ఫామ్ అయ్యి మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్కి దారితీస్తాయి. అటువంటి రియాక్షన్స్ని మనం కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్స్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఏ రియాక్షన్ దట్ ఈస్ అకరింగ్ ఇన్ మోర్ దాన్ వన్ స్టెప్, అంటే 2 లేదా 3 స్టెప్స్లో ఒక రియాక్షన్ జరిగినట్లయితే దాన్ని మనం కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ అంటాం. అండ్ ఇక్కడ రాసిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్, వెన్ ద ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ బోత్ ఆర్ ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్స్, అప్పుడు మాత్రం ఇవన్నీ బికమ్స్ వ్యాలిడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది రియాక్షన్, సేమ్ రియాక్షన్ ఇలా రాశాను. సో మనకి ఇది ఒక ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్కి వచ్చేసరికి, అంటే రియాక్టెంట్ ఫార్మింగ్ ప్రోడక్ట్ ఇది ఒక ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్కి వచ్చేసరికి మనం రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఎలా రాయొచ్చు ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం. ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్. ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n అన్నాను. అలానే బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్కి ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగినట్లయితే రేట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ కూడా మనకు స్లోగా పెరుగుతూ వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ లుక్డ్ అట్ వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద గ్రాఫ్స్ ఆల్సో. సో కానీ నౌ n1 n2 అని ఐ హ్యావ్ డిఫైన్డ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ n1, వాట్ ఈస్ దిస్ n2? ఐ టోల్డ్ యూ ఒక ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్కి ఈ n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. ఈ n1 n2ని మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అని కూడా పిలుస్తామని నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇది ఎలిమెంటరీ రియాక్షన్ కనుక n1 విల్ బీ ఈక్వల్ టు n1 విల్ బీ ఈక్వల్ టు r, whereas n2 విల్ బీ ఈక్వల్ టు p. ఎందుకంటే ఇది బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ కాబట్టి ఇది నా రియాక్టెంట్ అయిపోతుంది. దీని యొక్క పవర్ ఇస్ p. సో దిస్ ఇస్ ద మాలిక్యూల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ దట్ ఆర్ రియాక్టింగ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్. సో ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ నేను తీసేయడానికి 2 కాన్స్టెంట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. ఇది రేట్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, రేట్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. సో నాకు ఇప్పుడు ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఫర్ దిస్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ నా దగ్గర ఉంది, ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఫర్ ద బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ కూడా నా దగ్గర ఉంది. నాకు ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సో ఇవి రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నట్లయితే ఐ క్యాన్ ఈక్వేట్ బోత్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్స్. And given this is the concentration of the reactant at equilibrium and this is the concentration of the product at equilibrium. అర్థమైందా? సో ఈ రెండింటిని నేను ఈక్వేట్ చేస్తే నాకు KF బై KB ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏదైతే టర్మ్ ఉందో ఇది మీకు ఎక్కడో చూసినట్టు కంపల్సరీ తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే వీ నో దట్ ఇటువంటి రియాక్షన్కి ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర మనం ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ని కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ దేర్ స్టాకియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ దేర్ స్టాకియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ అని మనం డిఫైన్ చేస్తాం. So if we are defining it that way, we can also equate this to KF by KB. So ila manam oka equilibrium constant can also be calculated from its rate constant values. Is this clear? Understood? Okay. So now this is what is equilibrium constant. Okay, we have defined equilibrium constant. So ipudu we'll try to understand about homogeneous equilibrium. So homogeneous equilibrium ante ento explain chestanu vinandi. సో నార్మల్గా మనకు ఒక ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్, ఒక పర్టికులర్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అనేది ఒక రివర్సిబుల్ రియాక్షన్లో జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఏదైనా రివర్సిబుల్ రియాక్షన్లో వాటి యొక్క రియాక్టెంట్స్ కావచ్చు, వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్స్ కావచ్చు, వాటి యొక్క ఫేసెస్ ఆర్ స్టేట్స్ కనుక సేమ్గా ఉన్నట్లయితే ఆ పర్టికులర్ రియాక్షన్ విల్ అటైన్ హోమోజీనియస్ ఈక్విలిబ్రియం. సో వాట్ ఈస్ దిస్? సో if you have a reversible reaction, let's say I have a reversible reaction where A plus A is reacting with B plus B, that is resulting in the formation of a product CC plus DD. So manaku ganuka, so obvious ga prati daniki oka state untada. So ee particular reactant ki this will have a state. So this particular B will also have a state. So here also this will have a particular state. This will have a particular state. So if the reactants and products are in the same state, okay, at equilibrium, then this particular equilibrium is known as the homogeneous equilibrium. So homogeneous equilibrium is attained in a chemical reaction when the reactants and products are in the same state and the reaction is a reversible reaction. So ikkada unde reaction idu oka reversible reaction and they are all in the same state. Gurtu pettukondi, all of them are in the
same state. Same state. Okay, best example I'll give you here. So here, let's say you have N2 plus 3H2 that is resulting in the formation of 2NH3. So can I say this particular reaction? So here, if you are looking at this particular reaction, manaku ఇది ఒక gas and this is also a gas. So if all of this are gases, then the equilibrium that is attained in this particular reaction is known as a homogeneous equilibrium. Okay, alane, let's take one more thing. So let's say, for example, you have iodine that is reacting with H2 that is resulting in the formation of 2Hi. ఇక్కడ కూడా మనం చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క రియాక్టెంట్స్ అన్నీ కూడా గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉన్నాయి. ఇది ఒక గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉంది, ఇది గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉంది, ఇది కూడా గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉంది. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, దెన్ దిస్ విల్ ఆల్సో అటైన్ homogeneous equilibrium. So if this is attaining homogeneous equilibrium, this will attain, this also will attain homogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium anamata. Okay, now my question here is, what can you tell me about the Kc to this both the reactions? ikkada Kc ela rastaru ikkada. So for this reaction meer gani Kc rayalani ante, you will write, so Kc is equal to concentration of the ammonia at equilibrium raised to the power of 2 whole divided by concentration of the reactant, that is N2 raised to the power of 1 and H2 raised to the power of 3. So this is the Kc for this particular reaction, correct? Ila rastam manam. Okay, then how about for this particular reaction? So ee reaction ki Kc manam rayalante, so here equilibrium constant for this particular reaction is equal to Hi raised to the power of 2 whole divided by concentration of iodine raised to the power of 1. This is concentration of iodine raised to the power of 1, concentration of hydrogen raised to the power of 1. So ఈ పర్టికులర్ కేసులో కేసీని మనం ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఫిగర్ అవుట్ ద కేసీ ఫర్ ఎ హోమోజీనియస్ ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్. ఇక్కడ వరకు ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ టిల్ హియర్? సో నౌ what happens if all these states are in the gaseous state? So ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నామంటే, we are looking at a homogeneous reaction. So ఇప్పుడు మనం తీసుకునే రియాక్షన్ ఏంటంటే, let's say I have A is reacting with A which is in the gaseous state, and where it is forming B moles of B which is also in the gaseous state. Both of this are reacting with one another to form C in the gaseous state. Okay, and alane D in the gaseous state. So this whole thing is a reaction, a homogeneous reaction in the gaseous state. So this is a homogeneous reaction which will attain homogeneous equilibrium in gaseous state, in gaseous state అన్నమాట. ఓకే, సో ఇటువంటి రియాక్షన్కి మీరు కేసీ ఎలా రాస్తాం? వాట్ ఈస్ ద కేసీ ఫర్ దిస్ రియాక్షన్? సో దీనికి కేసీ నేను రాయాలంటే ఎలా రాస్తానంటే, ఐ విల్ రైట్ హియర్ కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు concentration of C raised to the power of C, concentration of D raised to the power of D whole divided by concentration of A raised to the power of A, concentration of B raised to the power of B, where A, B, C, D are concentrations at equilibrium. Mere initial concentrations అయితే రాశారనుకోండి, you will end up getting very much a wrong answer. So ఈ concentrations అన్ని కూడా at equilibrium. Okay, this is at equilibrium concentration. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, so this is very clear till here. Okay, now here I have one important thing to tell you here. So let's say I have
all this are gases kada. So that means, can I write, సో ఇవన్నీ కూడా ఒక సింగిల్ కంటైనర్లో ఈ హోల్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, కరెక్ట్? సో దే ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ కంటైనర్. సో క్లోజ్డ్ కంటైనర్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ హ్యాస్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, కరెక్ట్? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర అండ్ దాంతో పాటుగా కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ కూడా, కరెక్ట్? కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. Okay, so this is my closed container at equilibrium. So at equilibrium no more reactions will be, అంటే మనకి ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఏంటి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ డి ఆర్ కాన్స్టెంట్. సో మనకు అట్ ఈక్విలిబ్రియం మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, అట్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ కావచ్చు, లేదంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి కావచ్చు, లేదంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి కావచ్చు, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ డి, ఇవన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్. Okay, so now if I'm saying all of this will amount to n number of moles antuna, what is this? This A, B, C, D will amount to n number of moles. Okay, so now tell me something, okkoka gas kaina sare, so if I'm taking an expression where PV is equal to nRT, so PV is equal to nRT, so ikkada naku temperature constant, volume constant. Okay, so now if this is the case, my temperature and volume both are constant, so దీన్ని నేను, what if I write this as P is equal to n by V into RT అని రాయొచ్చా? Can I write it like this? Yes, I can write it like this. Okay, so ఇప్పుడు whatever the concentrations that we are defining here, they are what, moles per liter. So ఇక్కడ మనం తీసుకునే concentration, everything is defined in moles per liters. So if they are defined in moles per liter, okay, so ఇక్కడ నాకు this is in moles per liter. So what happens to R? So R will be equal to 0.0831, okay, where you have pressure in bar and volume in liters, and you have mole inverse and Kelvin inverse. So ikkada manam teeskune pressure kuda we are taking only in bars. So now can I write this whole expression as P is directly proportional to, P is directly proportional to n by V and rayacha? Can I write it from this? So this is nothing but P in bars is directly proportional to the concentration, okay, in moles per liter and rayacha? Can I write it like this? Okay, ila rayacha? Absolutely I can write, because everything is in the gaseous state, so I can write P is directly proportional to concentration in liters. Ila rayachu kada? Okay, so this is something I am aware of. So ikkada it is very clear that instead of taking the concentrations, I can take pressure as a reference. So this gives us the idea that దీంట్లో ఉండేదన్నీ gases గనక, so gases లో ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్స్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే, సో హియర్ దిస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ వీ కెన్ టేక్ ప్రెషర్ యాజ్ ఎ రెఫరెన్స్ ఫర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్. ఎందుకంటే విత్ ఇంక్రీజింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్, ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ దట్ వీ కెన్ రైట్ హియర్. దిస్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక్కొక్క గ్యాస్కి తీసుకుందాం. సో దీంట్లో ఆబ్వియస్గా ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఒక్కొక్క గ్యాస్ ఉంటుంది. సో ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర అన్నాం కాబట్టి, సో దట్ మీన్స్ ఆబ్వియస్గా ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఏకి కొంత ప్రెషర్ ఉంటుంది, పిఏ కొంత ప్రెషర్ దీంట్లో చూపిస్తుంది, పిబి కొంత ప్రెషర్ దీంట్లో చూపిస్తుంది, పిసి కొంత ప్రెషర్ దీంట్లో చూపిస్తుంది, పిడి కొంత ప్రెషర్ దీంట్లో చూపిస్తుంది. సో నౌ కెన్ ఐ రైట్, ఓకే, at equilibrium, can I write here, okay, PV is equal to concentration into RT. So ikkada nenu em rayachchu, ikkada it is very clear that I can write
PV is equal to C into RT and nenaithe rayachu. Okay, this is very clear. So if this is the case, now tell me something. So if I want to calculate the partial pressure of a gas, a reactant gas at equilibrium. So gurtupetkoni, one more thing I'm telling you here, PA is defined as the partial pressure of A at equilibrium. Adi kuda meeru gurtupetukovali. So I'm really sorry. Okay. So ikkada PA, can I write this as PA is equal to, what is the concentration? Sorry, I cannot write V here, right? I just have to write P. అంతే కదా, N by V అని రాశాను. So N by V is equal to C. So P is equal to CRT. So ఇక్కడ concentration of A at equilibrium R into temperature T అని రాయొచ్చు. Correct? And అలానే I can write concentration of B. PB is equal to concentration of B into RT. Then alane PC is equal to concentration of C into RT and rayachu kada, right? And similarly, what about PD? Can I write PD is equal to the partial pressure of D at equilibrium is equal to concentration of D into RT and rayachu? Can I write like this? So all of this ఇక్కడ మీకు కనిపించే ప్రతి ఒక్కటి కూడా partial pressures at equilibrium. They are partial pressures at equilibrium. గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, so if this is the case, now tell me something. If what happens if I substitute this values here? So instead, there is one more thing I just want to tell you here. So now there is something that we are going to define that is known as Kp. So as we know here, it is very clear that I can take the pressure as a reference to define the equilibrium constant. So Kc is referred to as the equilibrium constant when I have concentrations taken as the reference. So now ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, so here similar గా అన్ని gaseous state లో ఉన్నాయి కనుక we are going to define something that is known as Kp. Kp is equal to partial pressure of the product, that is C raised to the power of small c into partial pressure of D raised to the power of D whole divided by partial pressure of A raised to the power of A into partial pressure of C raised to the partial pressure of B raised to the power of small b. So because ఇది ఎందుకు ఇలా రాయగలుగుతున్నామంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే you can use pressure in bars. So this is directly proportional to the concentration in moles per liter. So అందుకనే we are defining a new term that is Kp for the equilibrium constant, where we have taken pressure as a reference to understand this value. అంటే ఈ వాల్యూ అనేది homogeneous equilibrium లో ఇది మనకు కాన్స్టెంట్ వాల్యూగా ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బీ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే we will try to substitute all this whatever we have calculated here. Let's try to substitute it there. సో ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి ఏం జరుగుతుంది? సో లెట్స్ ట్రై టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ హియర్. సో దిస్ బికమ్స్, సో కెన్ ఐ రైట్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, what is PC? So this is concentration of C, okay, RT whole to the power of C, and alane here I will get concentration of D RT raised to the power of small d. So this whole thing, and it is divided by concentration of A RT raised to the power of A, and here concentration of B RT raised to the power of B అవుతుందా? So this is what I will have. So దీన్ని గనక నేను సింప్లిఫై చేసినట్లయితే, okay, if I simplify this, what will I get? I will end up getting here concentration of C raised to the power of C into concentration of D raised to the power of D whole divided by concentration of A raised to the power of A into
concentration of B raised to the power of B. Okay, so ila vastadi naku, correct? So when I have this, now this could be into, I have this RT values, so this becomes RT whole to the power of C plus D whole divided by RT whole to the power of A plus B అవుతుంది, right? So దీన్ని, this value is nothing but Kc. What is Kc for a reaction? మనం already calculate చేసాం. So the Kc for this particular reaction is defined as concentration of C raised to the power of C into concentration of D raised to the power of D whole divided by concentration of A raised to the power of A into concentration of B raised to the power of B. అంతే కదా? Is this right? So now if this is the right thing, now tell me something. Can I write instead of this whole thing Kc and rayacha? Absolutely rayachu. So now I will write this as Kc into RT whole to the power of C plus D minus A plus B and rayacha. This is nothing but Kp. Gurtupetukondi. So this is the expression for Kp. So what does this whole thing mean? So this is how the Kc and Kp for a homogeneous reaction are actually defined. So that means మీరు గమనించినట్లయితే, okay, so here what is C plus D? మీరు ఇక్కడ చూడండి, what is our reaction? I will write the reaction again. ఇదే కదా మన reaction, where AA plus BB was resulting in the formation of CC plus DD. This was our reaction. So if this is the case, C plus D are what? Stoichiometric coefficients on the product. These are stoichiometric coefficients of product. Whereas, what is this A plus B? A plus B are stoichiometric coefficients of reactants. Ante kada? So this is nothing but C plus D minus A plus B. So this is nothing but, I am writing it as delta N. So change in number of moles. Delta N is equal to C plus D minus A plus B. So this is nothing but number of moles of product minus number of moles of reactants. You have to remember in gaseous state. In gaseous state. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇవి గ్యాషియస్ స్టేట్ రియాక్టెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మాత్రం మీరు తీసుకోవాలి. సో వి విల్ లుక్ అట్, ఒకవేళ ఇప్పుడు మనకు అన్ని గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇలా రాయగలిగాం. సో సమ్ టైమ్స్ దేర్ ఆర్ హెట్రోజీనియస్ రియాక్షన్స్ ఆల్సో. సో హెట్రోజీనియస్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఆ రియాక్షన్స్లో మనకు రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్, దే కుడ్ బీ ఇన్ ద డిఫరెంట్ స్టేట్ ఆల్సో. దానికి కూడా వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సర్టన్ ఎగ్జాంపుల్స్. వీ విల్ రైట్ ద సేమ్ కేపీకేసీ రిలేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ద హెట్రోజీనియస్ ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ నాకు ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుందంటే, మై ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఈస్ కేపీ విల్ బీ ఈక్వల్ టు కేసీ ఇంటూ RT whole to the power of delta N, where R is equal to what? 0.0831. Okay, this is in bars, liter, okay, mole inverse, Kelvin inverse. Okay, remember this. So this is a really important expression that is used in calculating the KPKC values. If one is given, you can calculate it for the other. So delta N అనేది number of moles of products minus number of moles of reactants in the gaseous state. అంటే number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. Okay, this is where people make mistakes. I'm telling you again. So here delta N is referred to as, I'm writing it here once again. Okay, delta N is number of gaseous products
minus number of gaseous reactants moles. గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, this is how they are related. Now let's take, what if there is a particular reactant where that is not in the gaseous state? ఒక heterogeneous equilibrium చూద్దాం. సో అంటే heterogeneous equilibrium is attained in a heterogeneous reaction. సో నార్మల్గా ఈ heterogeneous reactionsలో the reactants or the products either of them are in the different phases. సో different phasesలో ఉన్నప్పుడు how will this be? Okay, let's try to understand in this particular case. సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద హెట్రోజీనియస్ ఈక్విలిబ్రియం. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, యూ రిమెంబర్ ద డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్, దట్ ఈస్ CaCO3. సో ఇఫ్ ద CaCO3 decomposes, this will result in the formation of CaO plus CO2. So this is the reaction. So this is the reaction of calcium carbonate with, on decomposition, just on heating. If there is little heat, this is how they will decompose. Okay, understood? సో ఇటువంటి రియాక్షన్లో మనం చూసినట్లయితే, వీటి యొక్క స్టేట్స్ మనం చూసినట్లయితే, హియర్ యూ హ్యావ్ దిస్ యాజ్ ఏ సాలిడ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సాలిడ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ ఏ గ్యాస్. దిస్ ఈజ్ ఏ గ్యాస్. సో దీన్ని ఒక హెట్రోజీనియస్ రియాక్షన్ వేర్ ఏ హెట్రోజీనియస్ ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ అటైన్డ్ అని మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, అలానే ఇంకొక రియాక్షన్ చూసుకుందాం. సో లెట్స్ సే ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ మై కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ వేర్ ఐ హ్యావ్ NiCO4. సో దిస్ ఇస్ ఏ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. సో ఈ కాంపౌండ్ కూడా వెన్ దెర్ ఇస్ లిటిల్ హీట్ ఇట్ విల్ డిసాసియేట్ ఇంటూ నికెల్ ప్లస్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. సో దీని గురించి మీరు మాన్స్ ప్రాసెస్లో తెలుసుకుంటారు. ఓకే, ఆన్ హీటింగ్ దిస్ విల్ డీకంపోజ్ ఇంటూ నికెల్ ప్లస్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ లెర్న్ ఇన్ ద మాన్స్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ నికెల్. నికెల్ని ఇలానే మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఏ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఇక్కడ మనకు ద స్టేట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ మనం చూసినట్లయితే, సో దిస్ ఈస్ ఇన్ ద gaseous state. Okay, this is in the gaseous state, whereas this is a solid. Malli idi kuda, this is a gas. Okay, సో ఇక్కడ మనకు ఇటువంటి రియాక్షన్స్లో మనం గమనించినట్లయితే, యూ హ్యావ్ సాలిడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్యాసెస్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ లిక్విడ్స్ ఆల్సో. So then those kind of reactions where equilibrium is attained when the reactants and the products are in the different phases. సో ఇటువంటి కేసెస్లో కూడా మనకు ఈక్విలిబ్రియం అనేది అటైన్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ ఇక్కడ నేను కేసీ రాయమంటే మీరు ఎలా రాస్తారు? సో నార్మల్గా మీరు కేసీ రాయమంటే ఎలా రాస్తారంటే ఇక్కడ, సో యూ విల్ రైట్ కేసీ ఈస్ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ దట్ ఈస్ product that is calcium oxide and carbon dioxide. సో అగైన్ హోల్ డివైడెడ్ బై CaCO3 అని రాస్తారు. అంతేనా? CaCO3 అని మీరు రాస్తారు. కరెక్ట్? బట్ ఇఫ్ యూ నోటీస్ సంథింగ్ హియర్, ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించినట్లయితే, ద సబ్స్టెన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇన్ ద సాలిడ్ స్టేట్. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద సాలిడ్ స్టేట్, ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సాలిడ్, వాట్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సాలిడ్? ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. సో అందుకని ద మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ 1. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ హియర్ అగైన్. ద మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే లైక్ సాలిడ్స్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఎ లిక్విడ్. This both is unity. అంటే ఇక్కడ మన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే మీరు ఇక్కడ రాసారో, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కాస్త ఏమవుతుందంటే, సో హియర్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఇన్ ద సాలిడ్ స్టేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ హియర్. సో ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ బీ 1. సో దిస్ విల్ tend to 1, this will also tend to 1, hence this will be equivalent to the concentration of the carbon dioxide. Understood? So this has a concentration, but this do not have this concentration. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓవరాల్గా కాల్షియం ఆక్సైడ్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ కాల్షియం కార్బోనేట్ మాత్రమే ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఇస్ KC is defined it in this way.
You are going to write this values where CaO will be defined as, where this will be defined as 1, అలానే ఈ కాల్షియం కార్బనేట్ కూడా you will define it as 1. అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? ఓకే. అండ్ అలానే దీనికి ఒకవేళ అదే నేను కేసీ రాయమంటే ఎలా రాస్తారు? సేమ్ థింగ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ కేసీ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్, ఇక్కడ కేసీ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ ఏంటి ఇక్కడ? నికెల్, whereas you have carbon monoxide which is a gas, and this is again NiCO4, correct? So this is again a gas. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే ద నికెల్ ఇస్ ఎ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, ప్యూర్ సాలిడ్, హెన్స్ దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ అగైన్ టేకెన్ యాజ్ యూనిటీ. సో కేసీ బికమ్స్ వాట్? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ హోల్ డివైడెడ్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ NiCO4 the gaseous state. Understood? Is this clear? This is how we are going to do. Okay. So what can you tell me about the Kp for this reaction? So ee reaction ki meer Kp ela rastaru. So can I write here? Okay, that means ee case lo naku Kp, it is only for the gaseous substance. So Kp will be equal to partial pressure of CO2 raised to the power of 1. Correct? Partial pressure of CO2 raised to the power of its stoichiometric coefficient, that is 1. Did you understand this? Is this clear? So వీటి మధ్య రిలేషన్ రాయాలంటే Kp is equal to Kc into RT whole to the power of delta n, where RT whole to the power of delta n. What is the delta n in this case? Can I say here ఈ particular case లో, okay, Kp is equal to Kc into RT whole to the power of delta n రాస్తారు. సో ఈ కేసులో మాత్రం వాట్ ఈస్ డెల్టా ఎన్? డెల్టా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 0, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 అని రాయొచ్చా? అబ్సల్యూట్గా చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ సి ప్లస్ డి. సో హియర్ ఇట్ ఇస్, దిస్ ఇస్ ఎ సాలిడ్, తీసుకోకూడదు, ఓన్లీ గ్యాస్ తీసుకోవాలి. 1 మోల్ మైనస్ హియర్ 0, దట్ ఈస్ 1 మోల్ దేర్. దట్ ఈస్ క్లియర్? దెన్ హౌ అబౌట్ దీనికి మీరు కేపీ రాయమంటే ఎలా రాస్తారు? ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఇఫ్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు రైట్ ద కేపీ ఫర్ దిస్, సో కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, ఓన్లీ గ్యాసెస్కి మాత్రమే మనం కేపీ డిఫైన్ చేస్తాం. So here it is the partial pressure of carbon monoxide raised to the power of 4. So ikkada 4 untadi kabatti it will be raised to the power of 4. Ante kada? NiCO4. Partial pressure of carbon monoxide raised to the power of 4 whole divided by partial pressure of what? What is the gas that you have here? So NiCO4. So here it is the partial pressure of NiCO4 అని రాస్తారు. అంతే కదా? So this is going to be the Kp for this particular value. So Kp undi, Kc undi. So వీటి మధ్య రిలేషన్ మనం ఎలా రాస్తాం? So Kp is equal to Kc into RT whole to the power of delta n. So అది ఎలా రాయొచ్చు? Can I write for this? Kp is equal to Kc into RT whole to the power of delta n. So ఈ కేసులో delta n ఏమవుతుందో చెప్పండి. What can you tell about the delta n? So here is where is 1 gas, 4 moles of gas, 1 mole of gas. That is 4 minus 1 is 3 అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఐ కెన్ రైట్ Kp is equal to Kc into RT whole to the power of 4 minus 1, that is equal to 3. అంతే కదా? సారీ, ఐ విల్ రైట్ జస్ట్ యాజ్ 3. సో RT whole to the power of 3, ఎందుకంటే హియర్ ఐ విల్ హ్యావ్ delta n is equal to 4 minus 1 which is equal to 3. Understood? So this is how they are related to one another. Ardhamainda? So now let's try to understand what is the Kc values for different reactions. Okay, so మనం ఏం చేద్దామంటే, సో నౌ వీ హావ్ అండర్స్టూడ్ హోమోజీనియస్ రియాక్షన్కి ఎలా కేసీ డిఫైన్ చేయాలి, లేదా హెట్రోజీనియస్ రియాక్షన్స్కి ఎలా కేసీ డిఫైన్ చేయాలి, కేపీకి కేసీకి గల రిలేషన్ ఏంటి, అసలు ఈ రిలేషన్ ఎలా వచ్చింది, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, రైట్? సో నౌ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద కేసీ. What will the Kc change by multiplying, by changing the stoichiometric coefficients? అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, సో ఇది నా రియాక్షన్. సో వేర్ R moles of the reactant are forming P moles of the product P. ఇది నా రియాక్షన్. ఓకే, సో ఇటువంటి రియాక్షన్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, సో దీనికి కేసీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాను? సో దీనికి కేసీ విల్ బీ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ P
whole divided by concentration of the reactant raised to the power of R, where P and R are the concentration of the product at equilibrium and concentration of the reactant at equilibrium. ఇలా నేను కేసీని డిఫైన్ చేస్తాను. సో ఆఫ్టర్ డిఫైనింగ్ కేసీ, ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సేమ్ రియాక్షన్ ఇస్ మల్టిప్లైడ్ బై ఎన్. ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ యొక్క స్టాకియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ఏం చేశానంటే, సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ NR moles, N into R moles. I'm just writing it as N into R moles of R is resulting in the formation of N into R moles of P raised to the power of, P raised to the power of, P into P. So NP moles. అంటే ఈ రియాక్షన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే, this is multiplied by N. Okay, this whole reaction is multiplied by N. సో అంటే ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ నేను కేసీ ఎలా రాస్తాను? సో దీనికి గనక కేసీ రాసినట్లయితే నా కేసీ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పి రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్పి హోల్ డివైడెడ్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆర్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ అవుతుంది కదా. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ విల్ గెట్. సో ఇక్కడ నుంచి కెన్ ఐ రైట్ దిస్ హోల్ థింగ్ యాజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ by concentration of product to the power of P whole divided by concentration of the reactant to the power of R. ఇది మొత్తాన్ని can I write whole to the power of N? So this is nothing but for this case 1. Okay, so this is my case 1. So this is case 1. Okay, let's say this is case 2. So case 1 కి వచ్చేసి this is case 1 అనుకుందాం. So this is what? KC1. This is KC1. Let's say this is KC2. Now, can I write my KC2 is equal to KC1 raised to the power of N and రాయొచ్చు కదా? Can I write it like this? Yes. So, ఒక reaction గనక if you are multiplying it with some number, it will be raised to the stoichiometric coefficient N. Understood? Is this clear? Then let's take one more case. So ఈసారి case 3. So case 3లో I am taking the reversible reaction. The reversible reaction అంటే, let's say here I have P moles of P that is resulting in the formation of R into R. So ఇటువంటి reversible reaction నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి. Then what happens? What can you tell me here? So దీని యొక్క KC రాయాలంటే ఎలా రాస్తానంటే, I will write KC for this. So KC3 will be equal to R to the power of R whole divided by P to the power of P అని రాస్తాను. ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను రియాక్షన్ అనేది దీంతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను కనుక. ఓకే, నౌ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, నౌ కెన్ ఐ రైట్ దిస్ యాజ్ 1 divided by, this whole thing is 1 divided by concentration of the product raised to the power of P. Concentration of the product raised to the power of P whole divided by concentration of the reactant whole to the power of R and రాయొచ్చా? Can I write it like this? Okay, so దీని గనుక నేను రాసినట్లయితే again this is nothing but it is equal to KC1. So that means can I write here my KC3 will be equal to 1 by KC1 and రాయొచ్చా? Can I write it like this? Can I write it like this? I can absolutely write it like this. Understood? Okay, so you can get those relations. So కొన్ని సార్లు ఎలా ఇస్తారంటే, ఒక మల్టిపుల్ రియాక్షన్స్ ఇస్తారు. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ సిస్టంలో మల్టిపుల్ రియాక్షన్స్ ఇస్తారు. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ రియాక్షన్స్ ఏంటంటే, దే విల్ గివ్ యూ A is forming B. This is one reaction. అలానే B is forming C. So this is one reaction. And similarly, D is forming, C is forming D. C is forming D. ఇలా 3 రియాక్షన్స్ అనేది జరుగుతున్నాయి అనుకోండి. సో కాన్సన్ట్రేషన్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. సో నార్మల్గా లెట్స్ సే దీనికి దిస్ ఇస్ K1. సో హౌ విల్ యూ రైట్ K1 టు దిస్? సో దిస్ ఇస్ ద హోల్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ నాకు K1 ఎలా రాయొచ్చు? కెన్ ఐ రైట్ K1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ B బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ రాయొచ్చా? ఇలా రాయొచ్చు కదా.
Can I write it like this? Okay. So now this is what I can write. Okay. So now tell me something. What about this K2? Can I write what is K2? K2 is equal to, so here I have concentration of C whole divided by concentration of B at equilibrium. ఇలా రాయొచ్చు అవునా? Okay. And similar guy, I'm writing one more reaction here. So where I have D is resulting in the formation of A. Okay. So ఇప్పుడు ఇలా 4 reactions. So here is one more. What is K3 here? So this is K3 is the equilibrium constant at equilibrium for this process. So this is nothing but D whole divided by concentration of C at equilibrium వస్తుంది. Okay. అలానే what is K4? So ఇప్పుడు K4 will be equal to concentration of A, because this is the product by concentration of the reactant D వస్తుంది. Now they will ask you maybe probably something like, what is the relation between K1, K2, K3, K4? What can you tell me about this? So what will be the relation between K1, K2, K3 and K4? So ఈ రిలేషన్ కనుక what happens if you multiply K1 into K2 into K3 into K4 ఏమవుతుందో చెప్పండి. దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే దీని యొక్క రిలేషన్స్ అడుగుతారు, అంటే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. దే విల్ గివ్ యూ లైక్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ K1 ఇంటూ K2 ఇంటూ K3 ఇంటూ K4 ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 ఇలా ఒకటి ఇవ్వచ్చు. లేదంటే K1 ప్లస్ K2 ప్లస్ K3 ప్లస్ K4 ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 ఇలా ఇవ్వచ్చు. ఇలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు, ఓన్లీ ఈ రియాక్షన్స్ ఇస్తారు. సో దీని యొక్క ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ K1 అంటారు, దీని యొక్క ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ K2, దీని యొక్క ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ K3, దీని యొక్క ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ K4. సో ఇలా జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ ఏ కేస్ 4. ఇలా ఇచ్చి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. సో ఇలా అడిగినప్పుడు ఈ రెండిట్లో మీకు రావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి? సో యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈ రియాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్స్ మీరు రాసుకోవాలి. సో ఇలా ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ రాసుకున్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ 1 by 1. సో ఇక్కడ K1 ప్లేస్లో B/A. సో లెట్స్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెదర్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ట్రూ. ఇక్కడ దీని కానీ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే నాకేమవుతుంది? వాట్ ఈస్ K1? సో K1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ B/A. ఓకే. అండ్ అలానే వాట్ ఈస్ K2? C/D, C/B. ఓకే. అండ్ అలానే వాట్ ఈస్ K3? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ D/C. ఓకే. దెన్ వాట్ ఈస్ K4? A/D. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ ఇట్ ఈస్ A/D. సో దీన్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ క్యాన్సల్ అవుట్ వన్ అనదర్. సో హియర్ A will be cancelled, similarగా B will be cancelled, and similarly C will be cancelled here, and అలానే D కూడా cancel అవుతుంది కదా. That means yes, this is equal to 1. Hence this is the right answer, whereas this option is the wrong answer. Understood? So this is how you might have to do this. So this is the right one, whereas this is the wrong one. So ఇటువంటి questions అయితే మిమ్మల్ని అడగచ్చు. Okay, so that is how you have to find out the relation between this equilibrium constants. Okay, వీటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ మీరు ఇలా కనుక్కోవాల్సింది వస్తుంది. ఓకే, ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ హియర్. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ K4 is equal to what? 1 by K1 plus K2 plus K3 అని రాయొచ్చు కదా, ఆబ్వియస్గా రాయొచ్చు. సో K4 is equal to 1 by K1 plus K2 plus K3. They will ask you that kind of a relations. So ఇంకో ఆప్షన్ ఇవ్వచ్చు అలా కూడా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎ కెమికల్ రియాక్షన్. సో మనకు నార్మల్గా కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో తెలిసింది, కానీ యూ డిడ్ నాట్ లెర్న్ అబౌట్ ద వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. సో నార్మల్గా మనకు ఒక రియాక్షన్ ఉందనుకోండి. సో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ రియాక్షన్ వేర్ రియాక్టెంట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ప్రోడక్ట్. ఇది నా రియాక్టెంట్. ఓకే, ఈ రియాక్టెంట్స్ అనేవి ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ప్రోడక్ట్. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ యొక్క కేసీ రాయమంటే ఎలా రాస్తాం? సో కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్, ఓకే, raised to the power of its stoichiometric coefficient. Let's say it is P whole divided by concentration of the reactant, okay, raised to the power of its stoichiometric coefficient R అని రాస్తాం.
ఓకే, సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్. సో ఒక పర్టిక్యులర్ రియాక్షన్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఎంత శాతం ఫామ్ అయ్యింది, దట్ మీన్స్ మనం మామూలుగా రియాక్టెంట్స్ తీసుకుంటాం. సో ఒక జనరల్ సింపుల్ రియాక్షన్ అమోనియా రియాక్షన్ తీసుకోండి. ఇక్కడ మనం నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ తీసుకొని అమోనియా కన్వర్షన్ చేస్తున్నాం. సో ఇలా అమోనియా కన్వర్షన్ చేసేటప్పుడు సో నార్మల్గా మనకు ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ రీచ్ అయిందంటే తర్వాత ఎటువంటి రియాక్షన్ అంటే ఎటువంటి చేంజెస్ అనేవి ఆ రియాక్షన్లో కనిపించవు, కానీ ఆ రియాక్షన్ మాత్రం జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎందుకు జరుగుతూనే ఉంటుంది? సో ఇక్కడ రేట్స్ అనేవి సేమ్ ఉన్నాయి, అంటే ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఉండే ఈక్విలిబ్రియంని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే డైనామిక్ ఈక్విలిబ్రియం అని పిలుస్తాం. ఎందుకు డైనామిక్ ఈక్విలిబ్రియం అని పిలుస్తాం? ఎందుకంటే ఈ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఆగట్లేదు. సో హియర్ దర్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బికమింగ్ కాన్స్టెంట్ బికాస్ ద రియాక్షన్ హ్యాస్ స్టాప్డ్. అసలు ఇక్కడ నో రియాక్షన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ స్టాప్డ్. ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ కూడా తనంతకు తాను జరుగుతూనే ఉంది. కానీ ఏంటంటే ద రేట్స్ ఆర్ సేమ్. అంటే ఇక్కడ 5 రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్స్కి కన్వర్ట్ అయితే ఆ 5 ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఫామ్ అయ్యాయో ఆ 5 ప్రోడక్ట్స్ ఇమ్మీడియట్లీ అట్ ద సేమ్ సైమల్టేనియస్గానే దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ రియాక్టెంట్స్. అందుకని ఈ ఈక్విలిబ్రియం ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం, బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ద రియాక్షన్, ద ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ బోత్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అట్ ద సేమ్ రేట్. సో డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ద రేట్స్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అక్కరింగ్ అట్ సేమ్ రేట్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, సేమ్ రేట్. ఓకే, సో నార్మల్గా ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అంటే మనకు 90% ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ అనేది ప్రోడక్ట్గా కన్వర్ట్ అయిందా, లేదంటే ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ మాత్రమే ప్రోడక్ట్ కింద కన్వర్ట్ అయిందా. సో దాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఆల్సో బై దిస్ కేసీ వాల్యూ. సో నాకు ఒక చిన్న విషయం చెప్పండి. లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ కేసీ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 10^3 అంటున్నా. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ 3 కేసెస్. సో కేస్ 1లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ దిస్ కేసీ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 10^3 అంటే దట్ ఈస్ లిటరలీ నథింగ్ బట్ 1000. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? దిస్ ఇస్ టెల్లింగ్ మీ దాట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ టు ద రియాక్టెంట్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000. అంటే దిస్ టెల్స్ మీ దట్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్. అంటే నాకు ప్రోడక్ట్ కన్వర్షన్ చాలా ఎక్కువగా జరిగిందని చెప్పచ్చా? సో ఇటువంటి రియాక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కేసీ వాల్యూ యూ క్యాన్ డిసైడ్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. అంటే ఒక రియాక్షన్ అనేది ఎంత శాతం జరిగింది, ఎంత వరకు జరిగింది అన్న విషయాన్ని మనం చెప్పచ్చు. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ that this explains me that the reaction has, I mean, like, reached its product formation to the maximum extent. So this value tells me that if my Kc is greater than 10^3, the reaction has formed the product to maximum extent. అంటే ఇటువంటి కేసెస్లో మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ద ప్రోడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ డామినేటింగ్ ఓవర్ ద రియాక్టెంట్. సో దట్ మీన్స్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనం ఏమని చెప్పచ్చు అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ వెరీ హై అట్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఇవి ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర కాన్సన్ట్రేషన్ హై ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనకు రియాక్టెంట్ ఎంతో ప్రోడక్ట్ కిందికి కన్వర్ట్ అయిపోయింది అనేది దీని అర్థం. అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఒకవేళ లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ కేస్ 2. సో ఒకవేళ కేస్ 2లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ కేసీ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ 10^-3 తీసుకున్నాను అనుకోండి. అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 0.001. అంటే కేసీ వాల్యూ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్. సో ఇక్కడ మనకు దిస్ ఇస్ వెరీ క్లియర్లీ టెల్లింగ్ అస్ దాట్ ద రేషియో ఆఫ్ దిస్ ఇస్ 10^-3. అంటే నాకు ఈ రేషియో అనేది 10^-3 0.001 అంటే నాకు అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎ వెరీ వెరీ స్మాల్
concentration of the reactants. అంటే very less amount of product is formed in this case. అంటే మనకు it very clearly tells us that the reaction has formed the reaction has formed the product to maximum extent. in previous case లో చెప్తాం. సో ఈ కేసులో ఏం చెప్పొచ్చు అంటే the reaction has hardly started. అంటే reaction has hardly started అంటే there is very less amount of product. So in the reaction very less amount of product is formed అని చెప్పొచ్చు when compared with the reactant. అంటే రియాక్టెంట్లో 0.0001 అంత తక్కువ. సో if I'm making this equal to 0.001 అంటే concentration of the product raised to the power of P will be equal to 0.0001 times of this value. అంటే that is a very 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 small value. అంటే this tells us that the reaction hardly started. That means equilibrium has reached in the initial stages అని మనం చెప్పొచ్చు. Equilibrium has reached. సో ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం రీచ్డ్ ఇన్ ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ రియాక్షన్. అంటే ఇనీషియల్గానే మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ చాలా తక్కువ ఫామ్ అవడంతోనే ఈక్విలిబ్రియం అనేది అటైన్ అయిపోయింది. సో ఈక్విలిబ్రియం అనేది త్వరగా అటైన్ అయిపోయింది కనుక మనకి ఇంకా ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అసలు జరగదు. సో ఇంత కొంత ప్రోడక్టే ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ. that is the value here. So this is very clear that concentration of ఈ కేసులో concentration of product, okay, this at equilibrium is very low, is very very low అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ కనుక మనకు కేస్ 3 వాల్యూస్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ద కేస్ 3 మనకు గనుక ఇఫ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ వాల్యూస్ ఆర్ లయింగ్ బిట్వీన్ 10⁻³ is less than Kc is less than 10⁻³ అంటే వీటి మధ్యలో కనుక మనకు కానీ ఈ కేసీ వాల్యూ ఉన్నట్లయితే సో మనకు ఆ రియాక్షన్ హ్యాస్ at equilibrium the reaction has, the system has okay enough amount of reactant as well as the enough amount of product. Ante there is appreciable amount of reactant in the system as well as the appreciable amount of product in the particular system. Ante ee case lo manam em cheppochu ante the concentration of the product, the concentration of product kavachu, I'll write it directly like this. So product kavachu ledante and reactant, okay, product and reactant concentration at equilibrium are present in an appreciable extent. Ante they are present in such a way that both of them are little bit not equal, I would say. They can be compared with one another. The comparable values of product and concentration, sorry, product, the comparable values of concentration of the products and the reactants are present అని చెప్పొచ్చు. What is it? So comparable values of products and reactants are present at equilibrium. Products are present at equilibrium అని చెప్పొచ్చు. Are present at equilibrium. Understood? So this is the significance of Kc value because it tells us about the extent of a reaction. ఆ రియాక్షన్ ఎంతవరకు జరిగింది అన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇట్స్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. సో నార్మల్గా మనం ఒక పర్టికులర్ రియాక్షన్, ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద సేమ్ రియాక్షన్ హియర్. సో ఆర్ దట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ పి. సో ఇది నా కెమికల్ రియాక్షన్ కదా. సో దీనికి నేను కేసీ రాయమంటే మీరు ఏం రాస్తారు? సో యాట్ ఈక్విలిబ్రియం మీరు ఏం చెప్తారంటే నేను గనక
ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అంటే ఇది ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ P బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ రేస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ R. సో వేర్ దిస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వాట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ ద అండ్ దిస్ బోత్ ఆర్ concentrations at equilibrium. So if these are the concentrations at equilibrium, okay, ఈ రెండు కూడా concentrations at equilibrium అన్నమాట. Okay, so if this is the case, now tell me something here. So ఒకవేళ let's say initially, let's talk initially. ఇనీషియల్గా కొంత సమయం తర్వాత. సో ఇనీషియల్గా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, ఇనీషియల్ అనే కాదు, అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, లెట్ మీ రైట్ దిస్, at any point of time, okay, in a particular reaction, నేను గనుక at any point of time, at any instant of time, if I'm taking the ratio of the concentration of the product raised to the power of P whole divided by ratio of the concentration of the reactant raised to the power of R, దీన్ని నేను ఏమని పిలుస్తానంటే రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అని పిలుస్తాను. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ reaction quotient and this is given by the letter Q అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం మనం కేసీని డిఫైన్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ కేసీ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. సో అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం ఈ రేషియోని మనం Q అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో నార్మల్గా మనకేంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఈ Q వాల్యూ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్ ఈక్విలిబ్రియం. మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఒక సిస్టమ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎలా ప్రయత్నిస్తుంది అంటే ఈక్విలిబ్రియంని అటైన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో నార్మల్గా ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం మనం QC తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ దిస్ Q వాల్యూ, సో దిస్ Q వాల్యూ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్ దిస్ KC వాల్యూ. Okay, let's try to understand about what exactly is the significance of this. So ఇనీషియల్గా మనం చూసినట్లయితే మనకు అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి లిటరలీ జీరో. అలా లిటరలీ జీరో ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ నో అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ దట్ విల్ బి దేర్. అంటే ఇనీషియల్గా మనకు ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇన్ ద ఇనీషియల్ కేస్. సో కేస్ 1, సో కేస్ 1 at T ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి. సో ఇనీషియల్లీ అని చెప్పచ్చు. ఇనీషియలీ మనం చూసినట్లయితే మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఎంత ఉంటుంది? దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. సో అటువంటి సమయంలో మనకు Q వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 0 ఉంటుందా? సో వాట్ విల్ బి మై Q వాల్యూ? సో ఇఫ్ ద Q వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్కి ఇది కేసీ. సో ఇది ఈ రియాక్షన్ ఏం ప్రయత్నిస్తుంది ఇనీషియల్గా? ఇట్ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్ కేసీ. అంటే ఈ పర్టికులర్ కేస్లో మనకు రియాక్షన్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే ఇది కేసీ వైపు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అంటే ఇట్ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఈ రియాక్షన్ ఎలా మూవ్ అవుతుందంటే ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఇట్ విల్ రీచ్ Q is equal to KC. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఇలా Q is equal to KCకి ఇది రీచ్ అవ్వాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ ఇనిషియల్గా 0 ఉంది, ఇది ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ స్లోగా డిక్రీజ్ అయితే అప్పుడు మనకి పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనేది కేసీతో ఈక్వల్ అవుతుందా? అంటే దిస్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఇనీషియల్గా to ensure that if to approach this Q is equal to KC, the reaction will move in the forward direction. So e particular case lo can I say that reaction will move in forward direction? చెప్పచ్చు కదా? You can absolutely say this. ఎందుకంటే the Q will try to approach KC. Now to approach KC it has to increase this Q value. సో ఈ Q వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ Q వాల్యూ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్, అలానే ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్. సో
సో నాకు క్యూ వాల్యూ కనుక ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని అంటే ప్రోడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి. ఇది డిక్రీజ్ అయ్యి ఇది ఇంక్రీజ్ అయితే నాకు ఈ వాల్యూ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ మై ప్రోడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్, అంటే ద రియాక్షన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో సో దిస్ టెల్స్ us that మనకు గనక కేసీ వాల్యూ ఉన్నట్లయితే, సో ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ రియాక్టెంట్, దట్ క్యాన్ డిటర్మైన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. అర్థమవుతుందా? సో దట్ మీన్స్ లెట్స్ టేక్ ఫ్యూ మోర్ కేసెస్. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ వాట్, సో ఈ కేసులో వీ హ్యావ్ టేకెన్ క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సో కేస్ 2 ఏం తీసుకుందామంటే, సో ఇన్ ద కేస్ 2, ఓకే, లెట్స్ టేక్ వీ హ్యావ్ Q is less than Kc ఉందనుకుందాం. సో Q is less than Kc for the reaction. సో Q అనేది ఏంటి? రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్. సో ఈ Q is defined as what? Concentration of the product raised to the power of P whole divided by concentration of reactant raised to the power of R. అంతే కదా? సో now మనకి Q వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ కేసీ. సో వాట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు డూ, ఇట్ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్, అంటే మనకి ఇక్కడ Q వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్, ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్ కేసీ. అంటే దిస్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ వాల్యూ. అంటే మనకి ఇక్కడ క్యూ ఏదైతే ఉందో ఇది కేసీ దగ్గరికి అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్ కేసీ బికాస్ ఇట్ వాంట్స్ టు అటైన్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఈక్విలిబ్రియం ఎప్పుడు అటైన్ అవుతుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇక్కడ కేసీకి ఇది అప్రోచ్ అవ్వాలి అని అంటే, సో దట్ మీన్స్ క్యూ వాల్యూ మస్ట్ ఇంక్రీజ్. సో క్యూ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ ఐ నో దట్ Q is what? Q is directly proportional to the concentration of product, and that is again whole divided by the concentration of reactant. So this is very clear from this particular definition. So ante naku product amount perigite Q perugutadi, at the same time reactant must decrease. So reactant decrease avutundi, product increase avutundi ante reaction is again moving in forward direction. Can I say that? So ee particular case lo reaction is moving in ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. అంటే మీకు ఒక రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు మీరు కనుక ఈ క్యూ వాల్యూ కనుక్కున్నట్లయితే బై కంపేరింగ్ దిస్ క్యూ వాల్యూ విత్ కేసీ యూ క్యాన్ టెల్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనకు ఒక పర్టికులర్ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు అటే పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఇస్తారు. సో అప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ కూడా వాల్యూ ఇస్తారు. సో మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే అక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ ప్రకారం మీరు క్యూ వాల్యూ కనుక్కొని ఈ క్యూని కేసీని మీరు కంపేర్ చేసినట్లయితే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ ద ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్? సో లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ కేస్. సో ఇంకొక కేసులో ఏం తీసుకుంటానంటే ఇన్ ద కేస్ 3 ఐఎమ్ టేకింగ్ యూ హ్యావ్ క్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ కేసీ. సో క్యూ వాల్యూ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ కేసీ. ఇఫ్ ద క్యూ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ కేసీ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ద క్యూ ఇస్ వెరీ హై. సో వాట్ ఈస్ క్యూ వాల్యూ? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ raised to the power of P whole divided by concentration of the reactant raised to the power of R. సో ఈ వాల్యూగా మనకు ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి రివర్సిబుల్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు అటైన్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు అటైన్ ఈక్విలిబ్రియం ఈ క్యూ వాల్యూ కాస్త ఇట్ వాంట్ టు మూవ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు అప్రోచ్ కేసీ. సో ఇది కేసీకి అప్రోచ్ అవ్వాలి. సో కేసీకి అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి? సో ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు డిక్రీస్. సో ఈ క్యూ వాల్యూ మస్ట్ డిక్రీస్. సో క్యూ షుడ్ డిక్రీస్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడైతే క్యూ షుడ్ ఇంక్రీస్, అంతే కదా? సో హియర్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీస్. ఏది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి? క్యూ మస్ట్ ఇంక్రీజ్. ఇక్కడ క్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వాలి అని అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ షుడ్ డిక్రీజ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ మస్ట్ ఇంక్రీజ్. అంటే నాకు రియాక్షన్ కనుక బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినట్లయితే ఇఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ దెన్ ఐ కెన్ అప్రోచ్ కేసీ. అంతే కదా? సో దిస్ టెల్స్ అస్ దట్ మనకు గనక ఇటువంటి కండిషన్స్లో మనం చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ గివింగ్ అస్ ద డెఫినేషన్ దట్ రియాక్షన్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇటువంటి కండిషన్స్ చూస్తే దిస్ ఇస్ ద కన్క్లూజన్ దట్ యూ కెన్ మేక్ అన్నమాట. అండర్స్టూడ్?
సో కొన్ని సార్లు ఏంటంటే లెట్స్ సే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దిస్ ఇస్ కేస్ 3. సో ఇన్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ ఇన్ ద కేస్ 4. సో కేస్ 4లో ఏం చేస్తారంటే దే విల్ గివ్ ద కేసీ వాల్యూ. ఓకే, సో వాళ్ళు కేసీ వాల్యూ ఇస్తారు. సో దే విల్ గివ్ యూ సమ్ డేటా టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఆల్సో. రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అన్న విషయం మనకు తెలుసు. సో క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుందంటే ద రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ క్యూ వాల్యూ విల్ బికమ్ ఈక్వల్ టు కేసీ. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, నాకు ఏదైతే సిస్టమ్ ఉందో ఇట్ హ్యాస్ అప్రోచ్డ్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే ఇక్కడైతే ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు అప్రోచ్ ఈక్విలిబ్రియం బై డిక్రీజింగ్ క్యూ వాల్యూ, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అప్రోచ్డ్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే రియాక్షన్ ఇస్ నెయిదర్, అంటే ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్, సో ఐ మీన్ లైక్ రియాక్షన్ ఇస్ మూవింగ్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్, so reaction is moving in the backward direction. The meaning of this is the rate of backward reaction is greater than rate of forward reaction. ఇది దీని అర్థం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ అసలు ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ జరగట్లేదని కాదు దాని అర్థం. దాని అర్థం ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, కానీ ద డైరెక్షన్, ద ఓవరాల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈస్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ అలానే ఇక్కడ కూడా దీని అర్థం ఏంటంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ నాకు ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ జరగట్లేదు అని దాని అర్థం కాదు. ఓకే, సో మేబీ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, ద రియాక్షన్ మైట్ బీ అకరింగ్, బట్ వాట్ ఈస్ డామినేటింగ్ హియర్, ద రేట్ ఆఫ్, ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీస్, ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఈస్ డామినేటింగ్ ఓవర్ ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. సో ఇలా ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ రేట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇట్ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్, బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ క్యాన్ ఇంక్రీజ్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ క్యూ వాల్యూ. సో ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ జరిగినట్లయితే మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది కనుక క్యూ వాల్యూ విల్ టెండ్ టు అప్రోచ్ కేసీ అనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనకి ఏంటంటే యూ హ్యావ్ విచ్ ఇస్ డామినేటింగ్, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఇస్ న్యూట్రల్. సో నో డైరెక్షన్ యూ క్యాన్ సే, బికాస్ ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్, okay, is equal to the forward reaction. Understood? Is this clear? So this is what you can make a conclusion. So this tells us about the direction of the reaction. అంటే ఓవరాల్ గా మనకు దీని అర్థం ఏంటంటే బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ జరగదని కాదు, అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ జరగదని కాదు. ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది, కానీ ఓవరాల్గా మనం డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ చూసినట్లయితే ఫార్వర్డ్ రియాక్షనే ఎక్కువగా జరుగుతుంది, బికాస్ ద రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ హై. సో రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ హై మీన్స్ ఇట్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ఇట్స్ reaction rate. So hence the forward reaction will favor in this particular case. Understood? Is this clear? So the direction of the reaction is, sorry, backward reaction will favor in this case. So here it is, backward process is favored, whereas in this case forward process is favored. Understood? Is this clear? So based on this Q value manam, you can actually figure out the direction of the reaction. So here it is in moving in forward direction, backward direction it is neither of the directions. Okay, the next thing we'll try to understand about the relation between Gibbs free energy and equilibrium constant. దీని గురించి ఆల్రెడీ మనం థర్మోడైనమిక్స్ లో నేర్చుకునేటప్పుడు we have discussed about this. So what did we discuss about this? So let's try to recap what we have discussed. సో మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న విషయం ఏంటంటే ఒక రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఎ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్, ఇటువంటి రివర్సిబుల్ రియాక్షన్లో మనకు ద గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ, ద చేంజ్ ఇన్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఇస్ జీరో. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. సో దట్ మీన్స్ డెల్టా జీ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ is equal to 0. That is what we have learnt. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ స్పాంటేనియస్ ఇన్ బోత్ ద డైరెక్షన్స్. సో ఇది ఈ డైరెక్షన్లో స్పాంటేనియస్, వెరాస్ ఈ డైరెక్షన్, సారీ, ఇట్ ఇస్ స్పాంటేనియస్ ఇన్ బోత్ ద డైరెక్షన్స్. నౌ టు హ్యావ్ దిస్, ఇది ఇలా స్పాంటేనియస్, ఇలా కూడా స్పాంటేనియస్. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇఫ్ డెల్టా జీ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0, the reaction, the process is spontaneous. The only way this could become spontaneous is when delta G is
equal to 0, this is the only way when this will become spontaneous. Okay, so if this is the case, so we have already learnt an expression for delta G. So what is delta G given as? Delta G is equal to delta G naught. Okay, delta G naught plus RT ln Q, where Q is the reaction coefficient. And change in Gibbs free energy at any instant of time we can actually calculate using this relation. So where Q is the reaction coefficient. So manaku at equilibrium ela untadi. So if you are talking at equilibrium, so if this is at equilibrium, okay, you have this particular condition. Okay, so if this is the case at equilibrium, నాకు ఇక్కడ delta G equal to 0 వేసినట్లయితే 0 is equal to delta G naught plus RT ln KC అవుతుందా? ఎందుకంటే I know that Q is equal to KC at equilibrium. This is at equilibrium. If this is the case, this is what I will get. Now, ఇక్కడ నుంచి can I calculate KC? So KC is equal to minus of RT ln, sorry. So this becomes what? Delta G is equal to, delta G naught is equal to minus of RT ln KC అవుతుంది. Okay. So I will get delta G naught is equal to minus of RT ln KC. So ఇక్కడ నుంచి నేను KC calculate చేయొచ్చా? So ఒక particular KC value at this, when I have Gibbs free energy at standard conditions at a particular temperature, I can calculate the KC value for a particular reaction. So ikkad nunchi, this is the expression that I will use to calculate the KC value when the standard Gibbs free energy change for a particular process is given at a constant temperature. Okay, so this is the expression that I am going to use. So now ikkad nunchi, what can you tell me about this KC value? Can I write KC is equal to, okay, so here, okay, let's derive this first. So ln of KC will be equal to minus of delta G naught by RT. Okay, so ikkad nunchi, can I write KC is equal to e power minus delta G naught by RT and rayacha? Can I write it like this? I can absolutely write like this. So ila rasinatlaite, okay, what happens if delta G is less than 0? ఇక్కడ ఒక కేస్ తీసుకుందాం. ఒక కేస్ ఏంటంటే I have delta G is less than 0. ఇది less than 0 అంటే ఈ value is negative. So if this value is negative, negative into negative, it becomes a positive value. So e power some, a positive value becomes a value which is greater than 1. So e power 0 is 1. So e power some positive value will be greater than 1. So this implies what? K is greater than 1. Where K is greater than 1 ante the product formation is dominating over the reactant formation. Ante ikkada this is a spontaneous process. So if this is greater than 1 ante the product is more than that of the reactant. So concentration of the product by concentration of the reactant is greater than 1. So here this is a spontaneous process which will result in product formation. Okay, మరి సెకండ్ కేసులో మనం చూసినట్లయితే, సో దిస్ ఇస్ డెల్టా G naught, right? It is delta G naught. మరి సెకండ్ కేస్, so this is our case 1. This is case 1. మరి case 2కి వచ్చేసరికి you will have what? Delta G naught is greater than 0. This is for case 2. So delta G naught greater than 0 అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి? So this value, if it is greater than 0, ఈ whole value negative అయిపోతుంది. So if this value is negative, that means KC becomes less than 1. Obviously ఈ value అనేది మనకు, this will be 1 by e power negative something, e power something. So if it is 1 by e power something, that value is less than 1. So అంటే ఇక్కడ నాకు వచ్చే K value ఏదైతే ఉందో, the K value becomes less than 1. So here hardly any product is actually forming in this particular process. So here hardly
any product is formed in the process. ఎందుకంటే this k value is very less than 1. K value less than 1 అంటే మనకి amount of reactant will be more compared to that of the product. Understood? Is this clear? Okay. So this is how you can tell by comparing this delta G naught values with Kc, also whether the particular process would be spontaneous or non-spontaneous. Is this clear? Understood? So this concludes the session. I hope you understood whatever we have discussed in this particular session. I will see you in the next session with a different concept. Until then, take care. Bye bye, guys.